Good morning, everyone. Ngicela ukuthi sithule sonke. May we please all be silent. Good afternoon once again to all of you. Sanbonani, goeiemiddag, dumelang. The president has arrived. The premier of the Northwest is also here, together with all our executive mayors and our mayors of our local municipalities. May we please all rise so that we can start our program. Ngicela ukuthi sisukume sonke. Okay. All right. We are going to sing the national anthem. May we please ask all the males to remove your hats. Cela bonke abobaba bakhumule igqoko. Sizokhona ukuqala umhlangano. May we please all be at attention so that we can sing the national anthem so that we can start our program. Hello. May we please kindly request Khoshi Siatlulo to please come to the stage and join the president and the mayors on stage.
Good afternoon, everyone. May we please pay attention so that we can start our program. My name is Bernice Swartz, the DDM champion for Dr. KK district in the Northwest Province. I am first going to begin by welcoming our leaders, the President of the Republic of South Africa, Honorable Cyril Ramaphosa, and the Premier of the Northwest, Honorable Nono Mloyi, our Executive Mayor Niwigiwe Num, and our Khoshi that has been called to the stage now, that has joined us, and also our host, Mayor of JP Marks, who is also here on stage with us. Our purpose today of gathering here is that the President came to the Northwest for an Imbizo in 2018, and there were commitments that were made to the community of the Northwest. Now we are back here today where we are going to get feedback on what has been done since then to date. And as Dr. KK Kaunda District, we are the ones that are hosting the Imbizo today, and that includes our municipalities of Matlasane, Makwase Hills, JP Marks, and the districts of Dr. KK itself. Now we are here back today so that we speak about a very important subject which is nearer to our communities, which is service delivery. Now, when we are running the DDM programs, we are being led by the Minister of COGTA and her 2 deputy ministers. So the principal of our service delivery at a national level is being headed by Honorable Minister Thembi Mkadimeng, who is the driver of COGTA and who oversees all the municipalities within the country. Now today we are here with the President so that the President can hear what you, the communities, are saying. So you are going to get an opportunity to interact, but we will tell you when we reach that item. Guthi sizoqhuba kanjani, kuzokhuluma abantu abangaki kulabo masipala abahlangene la nomphakathi wase Northwest Province. Manje ngizoqala ngekuthi ngibize u-Executive Mayor we-District wase Dr. KK, uKhansela Nikiwe Num, azokhuluma, asimukele, asitshele nokuthi sihlangane ngani namuhla. Halala Northwest, halala! Halala Matlosane, halala! Halala Makwase Hills, halala! Halala JP Marks, halala! Halala Dr. KK, halala! Thank you very much, Program Director. His Excellency, Mr. Cyril President Ramaphosa of the Republic of South Africa, the Acting Premier of the Northwest Province, Honorable Nono Mloyi, Honorable Ministers, Deputy Ministers, Honorable MECs, Executive Mayors and Mayors, Speakers, Single Whips of Councils and Councillors that are present, the Executive of the House of Traditional Leaders in the Northwest, Baruti botlhe ba ba leng teng mo gare ga rona, dingaka tsa Setswana, ba profeta,
leadership yotlhe ya civil society, the AIDS council tsa rona le di forums tse re nang le tsona, the private sector and organized labor, the partnerships tsotlhe tsa rona in the development agenda, media, officials of state, all protocol observed. E re ke tse tšhono e ke leboge batho botlhe ba mo Northwest Province ba ba thulogetseng hano. Ke bue ke re it is my honor and privilege gore ke welcome His Excellency President Ramaphosa le kabinete yotlhe le puso yotlhe ya mafapha otlhe go tswa ko national go itlela mo local municipalities ba ba tlileng ba thulogetse kwano ka tsatsi le. A district that explores prosperity mo dilong tsotlhe tse re na le tsona le tse re di dirang. Ke tsatsi la motlholo mo Dr. Kenneth Kaunda. Ebile ra dumalana gore ha rena go kitla re le lebala letsatsi le. Ngoba siyayazi thina abantu base Dr. Kenneth Kaunda uba zininzi izinto esiphathene nazo esibonayo kokuba kule DDM ekuthethwa ngayo na kule one plan eyenziwe ngomasipala bonke esuka kule document esibiza i-integrated development plan. Siyabona uba ikhona into ezawucaca, ikhona into ezawuvutha xa sijongileyo sibone okokuba senza ntoni. Mr. President, zininzi ingxaki esijongene nazo. Siyayazi okokuba amanzi, umbane, ditsela tsa rona tsa mo Northwest, particularly mo Dr. Kenneth Kaunda, go tlhoka ga rona ga ditiro, issues tsa rona tsa agriculture, the issues tsa rona tsa tourism, the issues tsa rona tse di tlo go dirang gore the young graduates tse re na le tsona mo Dr. Kenneth Kaunda di kgone go hiwa tšhono le tsona dire ka nako le ka motlha o kopano e ne tshwere ka yona. Re bone ebile re utlwile re ipakanyetsa gore we must take up the opportunities that are going to be created. Honorable President of State, proof to this that our DDM plan has been launched and has been developed. We recently successfully registered the following key programs of water and sanitation in infrastructure South Africa portal. It has come a long way. Re le boleletse ha re ya go dikopanong tsa rona gore re santsane re le mo letsholong la gore re ye go mobilize puso yotlhe e kopane gore madi a nneteng re kgone go hetola matshelo a rona. As we reimagine and rebrand and reposition the district, we want to ensure and assure that ha re tlogele ope ko morago. We leave no one behind, irrespective of your location, irrespective of your makeup. Le dilo tsotlhe tse re na le tsone mo Dr. Kenneth Kaunda. The sentiments that were echoed by Martin Luther King gore ha o ane wa rona na le dijo ba bang botlhe ba sena dijo re ka se re na le freedom ke pua rona mo Northwest Province le mo Dr. Kenneth Kaunda. Part of our apex programs tse ile gore ke di mo one planning ya rona ya DDM ke tse di latelang. Water is life, and we have registered water and sanitation as part of our key programs and activities that are important. The provision of affordable electricity and the reliability of clean energy in our space is possible because we know what we have in Dr. Kenneth Kaunda district as part of our minerals and part of the issues that we can exploit in the creation of jobs. Skilling and reskilling of our young people to be able to take up the opportunities in the ICT, in the manufacturing, and key sectors for food production, because, Honorable President, we believe gore rona Dr. Kenneth Kaunda re ka supply lehatshe lotlhe ka dijo. Re na le metsi, re na le lehatshe, re na le batho ba ba na le capacity. Ntwe re shotangela ke gore re ikgobokanye sikwazi ukuthi sisebenze sonke siyo producer kumhlaba esinawo amanzi ekhona abantu bethu siyo produce ukutya kutyiwe emhlabeni wonke. Our gender-based violence and femicide, plight, and the LGBTQITI plus community remains rife in our communities. Rena lele naneo mo one planning ya rona, Honorable President. Retsenze an addendum edilanka strategy implementation plan ya go hedisa domestic violence le poalano tse re na le tsone mo makeisheneng a rona le mo metseng ya rona mo re dulang teng.
ra itse gore re le Dr. Kenneth Kaunda go na le mello e mentsi go na le di disaster tse dintsi matlo a rona ha pula enwa a tsenwa ke metsi thata ha o ka ya ko lebaleng ko Loudorongstad o tsene ko Kanana o tla kreya gore matlo a batho a bodile ya no ra dumalana ka dipelo ka bopelongwe gore part of the areas that we have lifted ke gore di threats tse di causewang ke disaster ra go dira yang gore re di hedise through the demobilization of our stakeholders and partners and putting forward our needs to the rest of our government. Kamantu a re ne re re ra lamogela rotlhe Mr. President on behalf of this community of this district, its executive mayors, leadership in the wards, in the communities and its partners. You are welcome to the district, a district that explores prosperity, a district that continues to dream, a district with a leadership that aspires gore re ntshe batho ba rona mo baleng teng re ba ise ko lehatsheng le re le boneng mo go nang le mashi le lebetse go go lona re lebogile thata. You are all welcome. Raleboga Executive Mayor Dumela Marolo Kalina nna ke Kagiso Mokgosi ke nda motsamaisa tiro mmogo le Deputy Minister re lebogela mafoko a go re amogela aga Executive Mayor Num o re boleletse gore dintša di bofilwe re mo lapeng re dige maoto ra amogetse mo presidente le ba tsamang le bone mme re ra go lebogisa mma re tlo go tswela ka lenaneo la rona re a kopele re tlo go bitsa Minister Nkadimeng a tle gore tlhalosetsa gore be re dutse fa re tlisitswa ke eng le baka ke eng e bile re a jang kopele. Minister Nkadimeng. Akuleboge Program Director, MEC wa rona wa Social Development, mona Silimong Sabo Kenneth Kaunda District Municipality. Ki thome ka o dumedisa moetapele wa rena President Cyril Ramaphosa le Acting Premier rena Nono Maloe. A ke utlwagale? Okay, ke khopela tshwarelo. Be ke no ba ke dumedisa tafula e golo e eteletseng pele ke President Ntate Cyril Ramaphosa. Re a tseba gore Ntate Ramaphosa o boya la bobedi mo setlhapheng sa Northwest mo la sala tla gona ka di 12 tša March ngwaga wa o feta a thoma le lona le program ya District Development PresidentialImbizo. Le hono re buile re tlisitse yena President gore a tlo re fa progress report a bontshe gore tšele di bontšitšeng kwa ngwaga o feta ke tše feng e le gore re etilwe pele ke Acting Premier re kgonne go di dira re le mmušo pele re mo tliša ko kopanong e ya lena ya setšhaba re thomile ka omiša ko di-projecting tše dingwe beke ka moka di-minister be di le gona mo di lokiša ditaba tša dinaga land claims di lokiša ditaba tša metsi ba lokiša ditaba tša sewer ba lokiša le ditaba tša di-traditional leaders magoši a rena le gone re mo išitše ko di-projecting tšona tšeo e le gore re ka kgona go di fitlhelela mara ka moka lena le a tseba gore le boletše mo provinceng le bolela ka ditsela le bolela ka bo Nelson Mandela Road for example le bolela ka sewer e le gore re tlo fumana report ka botlalo le di-ministera di gona go thušana le president le boletše ka N12 corridor e le gore ke yona e re bona o ka re bolela mešomo le dilo tše e le gore economy ya rena e ka gomana di-opportunities la bolela ka Fredefort Teom e le gore district
me nikiwe num le di mayor tša hae ba busy ka tsona provinceng ye ka moka. Premier o tlo re bontša gape mola ba file le president report e bontšang gore seemo sa province se ko kae le mo ba ikemišeditšeng go ya gona. O tlo no announce le di program president e le gore the contractors are already on site. A re bolele ka gore ba sa tlotla, re bolela ka gore ba thomile mošomo o tšhaba diatla. E tlo re mola e feta financially le o tlo kgona go bontšha gore di project tše di latelang ke tše feng. Re fa sebaka ke tswalela le hono gape gore di gone go boledišana le president, di tlhatsile tše di bonang, di tswele pele go bontšha president gore re ka phošolla kae mo e le gore go nyakega gore re phošolle gona, re ka fa ka mafuta goba lebelo kae. So President Imbizo ke ele ya gore we leave no one behind. A go no šalelang morago gore a tle a tlo boledišana le president. O ka re lebelela dinaga tše dingwe mo lefaseng, a go se bonolo gore president a beele thuko tše a tshwanetše gore a di die ka letšatši le itseng, a re ke ilo lebelelana le setšhaba mo mahlong, ke nyaka go berekela le setšhaba ke berekišane le bona. Ke nagana gore tshwanetse gore re mbetšele matsogo, re fe lenanego le maatla gore president wa rena le yena a kgone ka mehla a eteletše pele mmušo wa rena gore o kgone go iša ditirelo setšhabeng. Ke a leboga. Ra leboga minister, re utlwile gore ke yone puso ya batho ka batho. Batho ba tlhophile puso e boetse mo go bone, e tla go ba bolelela gore e sale le re tlhopha go fitlhelela fa re fitlheletse tse, mme tse re nang le mathata ka tsone ke tse, ebile re tlile go di dira ka mokgwa o mo nakong e kana. Jaanong le lesego re tlisitse first citizen of the country, o tlile gompieno go tla go le reetsa le go bua le nyena. Me re tswela ka lenaneo la re tlo go bitsa Kgosi Seatlholo o e leng modulasetilo wa ntlo ya dikgosi mo Northwest gore a tlise molaetsa wa supporto gore e jaaka bogosi ba bona dilo tse ka mokgontseng jang. Kgosi ya gaetsho morolo. Kya leboga Namane Atholo. Thank you, Program Director. Re le nna ke tseye nako e go dumedisa His Excellency President Ramaphosa, di ministera tse di mo potapotileng, Premier wa rona Re Nonomaloi, ke tse tšhono e ke dumedise Kgosi Maotwe e leng ene modulasetilo wa ntlo ya dikgosi mo Bokone Bophirima le khuduthamaga gagwe. Mme segolo-bogolo ke dumedise lona baagi ba rona ba Bokone Bophirima ba JB Max, ke lo dumedisa ka pula. President, we applaud the leadership collective for synchronizing the program of government to making sure that planning, execution and monitoring is in one place. But more importantly, what we applaud you for doing is deploying the resources of both national and provincial government into the local sphere, because re dumela gore economic stimulation e tlhokagala thata mo bathong ba teng. Go na le gore madi a mantsi a puso a spendiwe ko di ministera di leng teng, mme di ministera le di premier di se ko bathong ba teng. So re leboga thata gore motlelo wa DDM o bo le teng. We look forward to the DDM resolving some of our issues that are paralyzing our communities. A big problem such as livestock theft, illegal immigrants that are all over our villages and townships. They are committing crimes in our communities, and because they are not documented, the police are finding it difficult to trace them. More importantly,
Our youth, Mr. President, in our communities, they are hungry for economic opportunities. What we are looking forward to our own government doing is to making sure that the youth that is in our communities that are graduates and unemployed, we should see them as something that is a critical skill. We can use them to start building our smart villages, our smart townships, and making sure that they bring connectivity from the village to the world. More importantly, and in closing, President, the DDM should not only be a government program, it should serve as a people's program. Remember the Freedom Charter, those who did not go to school, those who went to school, they can easily resonate with it. But one of the weaknesses with our government's program is that they only resonate with government. We find it difficult for them to resonate with the people. So we are urging His Excellency and his cabinet to make sure that the DDM program becomes a people's program. Ke a leboga. Pula. Ra leboga Kgosi Seatlholo modulastilo wa ntlo ya dikgosi bosetšhaba ka molaetsa wa gago wa bontsha gore kgosi e nnang mo gare ga batho ka mokgwa o buang dintlha tse di amang merage ya rona ka go farologana. Re tlo go bitsa tonakgolo wa nakwana Re Patrick Dumile Maloi gore a tle go re ema ka lehoko. Re Maloi, Acting Premier. No, thank you very much, Program Director Motsamaisa Tiro. Mo President, His Excellency Cyril Matamela Ramaphosa. The Minister, the Deputy Minister, tse di leng teng gompieno fano. Maloko a Northwest Executive Council, Mayor wa District Menikwenum, Mayor wa Masipala, Re Billy Kaba, the Executive Mayor, the Mayor, the Speaker, go tswa ko mafelong a farologaneng a province ya rona entle ya Bokone Bophirima. Magosi ya rona a etelletsweng pele ke Kgosi Seatlholo ko nationally le a etelletsweng pele ke Kgosi Maotwe mo Northwest. Baetapele ba dikereke ba gaetsho dumelang. Mo Presidente mo ngwageng tse fitileng o ile wa bona go le botlhokwa thata gore o etele province ya rona ya Northwest. O biditse Imbizo. Ka nako e o no etetse province e ne le province e aparetsweng ke mathata a sisimusang mmele. The analysts, the commentators, the journalists, di ne di bua go province ya Northwest ke province e leng gore o ka e tshwantshanya le a failed state. Yaanong itse ga o fetsa go etsa your own analysis. Le kabinete be le tsa tshwetso ya go province e ka go ka re ya palelwa go ka re ya kula le phute under section 100. So ne re le under administration re le province. Ene maloko a kabinete ka nako e ba province ba ile ba accepta section 100. Ba go botlhokwa thata gore puso ya bogare intervene e tle e thuse go rarabolla mathata a re nang le one mo provinceng e ya Bokone Bophirima. Jaanong ke nnete mo President ga ga tshwanela batho ba ko left ko right ba nne ba fitlhe dilo. Re na sampane re na le matsapa ko di masipaleng tsa rona. Matsapa a re nang lone ko di masipala di na le mathata a ledi. Sa bobedi ko di masipala tsa rona
di na le mathata a go ka comply le melao e maleba e leng teng. Se seng sa matsapa a re nang lone ke ga re na proper planning at the local government level. That is why o bona nako e ntsi re adopta di budget tse leng gore they are unfunded. So once we adopt a budget e leng gore it's unfunded, go na le matsapa and so on. Engwe ya mathata a leng teng a ne go tsamaya go bua ka one ke go leadi le re le kreyang re le province, leadi le re le kreyang re le masepala go tswa ko national, re palelwa le go dirisa leadi leo, mme fela batho ba ntse ba na le mathata a di pothole, mathata a matlo a sa felang, mathata a ditsela tse di sa felang, jalo jalo. Yaanong ke ka mo o bona gompieno mo presidente up until today ka mo bekeng tse fitileng tse pedi tse fitileng ne ke na le kopano le auditor general a bontsha gore go ka re ga gona improvement as it relates to wasteful expenditure, unauthorized expenditure le fruitless expenditure. So ke dilo tse leng gore ke mathata a leng gore company lone re le baagi. Yaanong mo president maobane bosigo ne ke nna le ministera Nkadileng re le ko radiong e bitswang Aganang re bua le baagi ba mo Dr. Kenneth Kaunda le baagi ba mo Northwest mo radiong e be re dumella batho gore they must phone in ba tle ba botse dipotso ba raise di issue. Yaanong tse ding tse di diragalang ke dilo tse leng gore rona re le puso re ka kgona go di solve ma go ka re tsamaya ka lebelo le le ko tlase. Ko Promosa for an example go na le o mong o leditse a re ke kopa letle ko extension 3 letle go bona sewer e ntse e matha mo Promosa mo fonako e telle. Yaanong ga ke tswa mo president ke go tsamaya le mayor ke batla ke tsamaye le mayor re ko extension 3 ke go bona a ke a bua gore ba etsang kapo ga ba palelwa re bone gore ba thusang go bankanya mathata ao. Engwe ya mathata a leng gore a maso mo president a sisimusa mmele ke mathata a suwa gape ko Mahikeng ko plekeng e bitswang go twa ke Seweding. Yaanong baagi ba rona ko setse ba feta kgwedi di le 3 ba phela mo di jarteng tsa bone e le suwa ke monkgo o sisimusa mmele. Di principal tsa sekolo ba ne ba re ba kwala le dikolo ka gonne bana ba kula ke mathata ao. Be re kopa masepala gore engwe ya dilo tse go tshwantseng ba dietse ke go sheba budget ya bone di project tse le go ba ka se kgone go ka di implementa mo ngwageng o ba tse madi ao ba go solve mathata a suwa. Yaanong setse go fitile beke tse 3 ba sa kopane ba mpromise ba tla kopana la boraro ke tshepa go ba kopane ka la boraro meya. Jaanong maobane ne ke na le minister re dumelane le minister go ga councilor ya ko ngaka modiri molema e sa tsa tshwetso ya go solve mathata ao rona le national re tlo go go be re implement a project e rona somself. So we are going to take over from you. So we hope you have resolved this matter. Jaanong mo president engwe ya dilo tsa re di editseng go di masepaleng e leng go ke mathata replace it about 9 municipalities under section 1395C mandatory mandatory intervention ke senyesemane se siameng be re ba place le under section 154 ya constitution gore provide support and so on. What we have now done, because re na le a turnaround strategy sa di masepala tsotlhe re tseile di unemployed graduate tse le gore di 100 in number ba ba nang le different skills re ba rometse go di masepaleng tse tsotlhe go ba ye go di thusa. Sa bobedi re ile ko lefapheng le ko mafapheng a mang re tseile di expect in different areas, engineers etc. re ba rometse ko di masepaleng go ba ye go thusa di masepala. So we are hoping through these interventions we will be able to succeed mo go solving mathata a re nang lone ko di masepaleng. But what we have also started ka gonne go go tse ding tsa di masepala tsa rona ga ona batho ba ile go bana le di skills tse di maleba le di qualifications tse di maleba. Yaanong
re simolotse program ya skills and qualifications audit ko di masepaleng. E se khale re tla ka reporto re be re itse go ke ko masepaleng ofeng ko re isitseng batho ba ba senang dikwalo tse di maleba, batho ba senang di skills tse le go di maleba. Ya no president o tla gopola mo malobeng fa. Di radio, di television tsotlhe di ne bua ka ditsobotla. Go gona le mathata ko ditsobotla ga go dirwe sepe ba bereki ga ba patalwe. Ya le ko ditsobotla re rometse team. Re na le provincial exco rep ko ditsobotla. For the past 2 weeks, president, re tseile tshwetso ya gore ba bereki ga re tlo ba patala ko di accountong tsa bone. O mong lo mong o tlo go tla a tlo go itlhagisa re mmone gore ke mang ana ke mmereki. By last week Wednesday, president, we have already discovered 28 ghost workers. 28 already. And on Friday, ba ile gore ba hirile di ghost workers tse. Ba ile ba kwala di office, ba demanda gore these ghost workers must be paid. Ka le di hawks di ne le teng, ba be ba ntsha di hawks ka force in the municipal buildings. Because re bereka le maponesa and everybody to intervene in that situation. Mara a ke bolelle batho ba ditsobotla. Ga re tlo go patala di ghost workers ka tšhelete ya puso. Di ghost workers ko ditsobotla re tlo go dintsha. Le bao ba ba hirileng re tlo go le atamela. Seponesa se tlo go tsena ko ditsobotla se tlo go dira tiro ya yone. And a ke lebogele provincial commissioner. O set up a team of 14 police officers ba ba tswang outside ditsobotla to get in there and take over all the dockets, investigate and arrest all the culprits. Jaanong mo president, re rata re le province re lebogele ministera Senzo Mqunu. Mo Northwest re berekisana le ministera re launchitse project e re bitsang re ke operation thuntsa le go no bulela metsi. Jaanong operation bulela metsi maikaelelo magolo a yone ke go ensure gore within a very short space of time be re attended to challenges of water in the Northwest province. Jaanong baagi ba Northwest re tlo ba kopa go ba nne le dipelo tse telele because some of these projects di tlo go tsaya nakonyana. Sekai e re tswang go gone gona nong le wena mo president ko re tsenyang a reservoir ya 25 megaliters e tlo go kgona go solve mathata a mantsi a re nang le one ko extension 7, extension 11 le ko Serope and other areas. Me fela that project is going to take long, but I was assured by August next year the project will be complete. But in the meantime, re dumelane le di masepala go once re ntse re solve mathata a ga re na option and so se ga ke se rate, but we don't have an option. Ko re ne re supply batho ba rona ka di water tankers ba kremetsi, mara di water tankers ke so se sa se rateng se na le botsotsi le sone, mara ke so se re tla se bankanyang go a go pele. Jaanong tla ke lebogele private sector, president. We have acknowledged really puso ya bokoni bophirima. It is not possible for all the challenges tse re nang le teng in the Northwest province re ka di solve really public sector fela. Everybody must be involved. We must involve the private sector. We must be in partnership with the private sector and take the challenges tse re nang le tsone tse head on. Jaanong mo kgweding e fetileng ne re biditse di investors from both inside the country and outside the country, Kosan City. And I'm happy to announce, President, in that investment dinner, re nnile le di pledges tsa 134 billion. 134. Those pledges di feta budget ya province ya rona gararo. Tsone fela. So which means if re ka tswella pele ga berekisana le private sector, it means mathata a re nang le one mo bokoni bophirima e tla nna mathata a maloba, e se mathata a gompieno le mathata a future. So tla re berekisane mmogo. Now re tla go change le face ya Northwest. We have about 11 mega cities
And already investors have said to us, Ratsena, in those mega cities, we are going to help you. Infrastructure South Africa, DBSA, they've said 2 of those mega cities from where we are sitting, they are shuffle ready. And we are toneki N14 mo Fentes Dopo, Yabubedi ki Marikana ko Bojanal. So we are moving Kadilo mo President Matakali Bilolele ko Hodimu, but Retla Fika Korean, it is not easy, but we are getting there. Jano. The Nkatadi raised it in the last Imbizo, President. Nakonali dintladi di ntitata. Rile di categorize. Ra re tsedin tsa tsone ke le tseno gore tla di solve gona nong in the immediate term or short term. Tseding in the medium term, tseding in the long term. I'm happy to say to you, Comrade President, we have now achieved 80%. In the last Imbizo. We are left with 20%. And I go say by December, really at 95%. Because every Friday we launch a project that we every Friday record the maspaling. Go bona gore ana di maspala dietsa dilo tse rileng tshwantse dietsiwe. Khaba palelwa re ba thuse re etse tiro e setse re feditse di masepala di le 10 as we speak re saletswe ke di masepala di le 8 by December we would have completed all these municipalities and then re tla dula mo fatshe be re analyze where is the problem, but in the process what we have realized, President, and ke so se re se solvang gona no ke as we go out of a municipality ka thuntsa le role ga re fetsa go tsamaya di masepala ba relaxetsa ba itebala ba ba robala ba ba sa tswelle pele and re tshwantse go ne le continuity because we said to them thuntsa le role go bone ga se thuntsa le role beke le beke go bone ke thuntsa le role 24/7, which means as we go out of that municipality bone go tshwantse ba tswelle pele ka this program. Mariano re set up ile monitoring and evaluation team go ba monitor on a daily basis. I'm quite happy and quite excited. They are sending me reports on a daily basis, evidence-based reports, with pictures and everything. Indeed, I say mo acting premier maspala so di maspala tse din tsotlhe di tla dira jalo mo president. Mo provincing, you will recall hore ne re le province le rona e leng hore ne na le mathata le auditor general. I can tell you now, Comrade President, 7 out of 10 departments banally unqualified audit reports as we speak. It is quite an improvement, and we must be very excited about it. Now, President, tla go leboga go bo boetse mo province ya rona. Ya no gona le selo se leng go ke batla rona re le puso ya bogare, puso ya province le puso ya selegae. Re kote ditlhogo, re bankanye le thata le ka go ke le thata le sisimusa mmele. La botlhoka, President, ke border ya rona, that is the border between Botswana and South Africa, and the border eo e ko northwest. Border eo go fedile ka yone ga go sa na sepe. You know, these illegal foreigners from Southern Africa, from other parts of Africa and the world, setse ba tsena mo country ya rona via Botswana northwest and into other provinces. So we'll have to deal with this issue quickly. Ke discuss it ganyane le Minister wa Home Affairs. Ke gotla batla re ke re kote ditlhogo le Border Management Authority. Re bontshane ho resolve ya mathata. Engwe ya mathata a re nang lone ke illegal foreigners sel ho di take over our township economy, body spaza shop and so on. You know, over 90% ya dispaza tsa rona in the northwest di mo matsogong a batho ba ileng gore ga di a tshwanela go nna mo matsogong a bone. Ki kupile MEC wa seponesa le MEC wa economy go ke batla letsatsi le letsatsi ba berekisana le Home Affairs ba ke ba etele dispaza shopo tse di kwalwe di foreigners tse di stand di pampiri di ntshiwe ka country.
yaanong re tlo batla tirisano mmogo, because for us to succeed le gore re bantshe ka country re tlo nila le Home Affairs go le yone e nne part of this process, because this thing it's a serious threat to the security sa country e ya rona ya Africa Borwa. Ko go lebogile president. Ra leboga tonakgolo ya nakwana re Dumile Maloi. Jaanong re gorogile mo nakong e le nako ya lena, gonne kopano e ga se ya rona ke go tla fa re tle go le reetsa re tle re le fe dikarabo jaaka puso. Jaanong re tle go dira jang? Re tle go tsamaisa tiro e le mo tsamaisa mmogo le nna, mme re tsamaisa ka mokgwa o latelang. Ke swa gore lotlhe la bona ka mokgwa o le tletseng ka mogare ka mo, ka mantswe a mang go raya gore re ka seke ra kgona go bua rotlhe. Jaanong re sa kgone go bua rotlhe go raya gore re tshwanetse re nne le mokgwa le lenaneo le re tle go tsamaisang tiro e ka lona. Jaanong go tlo go diragala jang? Ka mo molemeng mo go na le tafole ka mo molemeng mo hape le ha. Jaanong tafole e ke badiredi puso ba ba beilweng fale gore mongwe le mongwe yo nang le tletlebo kana tsitsinyo e a sa kgonang go ka itlisa fa pele ga mo presidente le matona puso a kwale mo pampitshaneng, mme ha se na go kwala mo pampitshaneng a itse a itlise fa gore ke a lehapha le feng kana ke a setheo se feng sa puso, a ke mo masepala, a ke nationala, a ke province. Ka jalo re tle re kgone gore re nne le rekoto ya gore ke mang ko Makwasi Hills o na complain o tswa ko wateng e feng, nomoro ya ge ya phone keng, a re o lela ka eng. Ka jalo sa ntlha ke gore tafole e fa e teng ba ba sa kgonang go tla go bua. Sa bobedi go na le WhatsApp number e bidiwa PresidentialImbizo number. Kan ba ba tshwareng dipen re tsa nomoro ke e gore o tle o romele WhatsApp message ko numbering e gore ke wena mang ko kae o lela ka eng, gore tle re kgone go e registera re go batlele karabo le thuso re tle re kreye re boele ko go wena. Jaanong number ke e latelang 081 835329 081 835329 ke boeletsa la bofelo ba ba tsebe ntlha ba tlabe ba utlwile. Nomoro ke 081835329. Jaanong ke number e o tshwanetseng gore o e bue le yone, re tlatla re kgona go itse gore re bua le mang kae a lela kae. Jaanong re na le di masepala di le tharo, Makwasi Hills, Matlosana le JB Max. Jaanong re na le di mike ke re di pedi fa re tlile go batla batho ba le batlhano ba tswa ko masepaleng tse ke di kaileng. Ba le batlhano re ka tsaya ba Matlosana le ba JB Max, fa ba fetsa re tse ba batlhano ba Makwasi Hills. Fa re fetsa re na le di sectors tse di tshelang mo gare ga society ya rona. Re na le di faith-based organization, ke mekgatlo ya rona ya ditumelo tse di farologaneng. Re tla letlelela gore go nne le mongwe a tswa ka koa a sa bua tswa ka masepala gore rona ba ditumelo tse di farologaneng dintlha tsa rona tse di amang
sector e re mo go yone kitse re na le ba di NGOs le bone re tla bana tsono ha ba le fa mokgatlo wa dingaka tsa rona tsa Setswana traditional healers ha ba le teng ba na le dintlha tse di ba amang ba tshwanetse le bone ba tle ka kwano re na le ba LGBTQI+ community ba rona le bone ka itse gore jaaka community ba na le dilo tse di ba amang tse ba batlang go re puso e di shebe ka leitlho le le ntšhotšho civil society le yone re tla e letlelela progressive youth formations progressive for professional forums ward committee ya di le teng youth employment service beneficiaries senior citizens forums le tsone re tla di letlelela jaanong ha o tla bua gore ke sector efe ebile o ska batla wa go boeletsa se o mongwe a se buileng jaanong ha o ka tla fa wa boeletsa re tla go emisa gore re utlwile re bagolo re utlwa gangwe hela Setswana ga se tolokiwi ka jalo re tla nna strict mo nakong ebile ha o tla o ye straight go dintlheng o sa re balela le morago o re tsenya politiki sekolo sa yone ga re batle re batla o bua gore mathata a mang baagi ke ka ga jalo re tsa gore re ka simolola ka fa le ka fa re simolole ka Matlosana le JB Max re tse ba le batlhano ka fa ba le batlhano ka fa No more love, no. With duty. thusang go Se ki buang ka sone ga yana. Re le morafu wa go trebonane ke ba God is unacceptable. Oh, so that's how I can put it, President. as Now, you wrap up we request the Community Recreation Center, Estigane Community, Mr. President, because our youth are salvaging due to drugs in that community. Alcohol takes precedence. And we request a police station that will be built in that community, because the police station we have is no longer serving that community of Tigani. I don't know what is serving, where it is situated. ra leboga Now, the last one, Mr. President, we request a new community hall, because that community hall, it is very small, since it was built when I was still at school. And when I opened Hain Secondary School myself, I used to address students in that community hall. Mr. President, I would like to have your, what do you call the signature on this document, because I've got 2 copies so I can have your autobiography. Ralebo. Thank you very much. ra lebogile ke lebogetse nako e ke e filweng e nna lebitso la ka ke mokgethi ke Rampo ka sefane mo press ke na le concern e very very serious. Do you remember when you go for the national conference what transpired there? The mandate of the Northwest Province was to say when we arrive there we must vote the president and give him the second term. But unfortunate part is that whenever the delegates went there to the national conference, ka mandate wa rona, go ya ko conferencing, batho ba rona ba itla ba tshameka ka mandate wa rona, ba vitla ba vota le mazuru ka kwa. So ke santse ne ke bua ke re Ragokopa. This is not an ANC meeting. all right. Ragokopa. Oh. Yes. No, no. Okay. I withdraw that statement, my man. Thank you. So, ke na le tletlebo e reng di water tankers tse re di dirisa mo Potchefstroom today. The same government a rona ya province together le local government a rona ke bona ba di introducing. So na thoda ke a utlwa ntse go bua go te di lorry tse di thotang metsi go na le botsukunape go tla tshwanela go re di investigate. There is nothing of that sort.
those particular people ba ba kenyang metsi mo gae mo ba hirilwe ke batho ba rona. So re isinyetsa nako ntse re batho ba rona ba etseng. Lastly, mo president, ne ke batla gore tsela e re dirisang mo Ikageng kgotsa mo Potchefstroom go hira batho re bitsa eng tsela eo ka gore ha o ya go ga masepala bana ba submitile di CV tsa bone mo, they are not considered at all. Already ke gona le batho ba already setse ba hirilwe, bana ba rona ba diriswa as formality go go di interview. At the end of the day bana ba rona ba tsena. So re ikopela mo go wena mo president together le committee ya gago gore Potchefstroom it needs a very serious investigation in regard to what is happening in Potchefstroom. I know my life is in danger when I'm saying this, but nevertheless I will die for the people of Potchefstroom. I thank you. Dumelang bagolo o buang ke Pulane Marumo go tswa mo JB Max. Bagolo re apply tse di RDP. Di RDP tsa rona di a approviwa ka 2010 le gona yaanong a isibe di agiwi. Raleboga mmake mang kae Ke mme Pulane Marumo mo Ward 16 JB Max. Raleboga mma Ha re ba botsa gore di RDP tsa rona di kae ba re isa tlase le godimo. Masepala wa rona wa Potchefstroom o re feitse ka ro lebetse Ward 16. Se seng sa bobedi ke di swirisi tse di mathang mo go rona mole mo mabitleng a kgale ke le tamo le legolo bagolo di elelela go ya ko Nkosi ko strateng sa Nkosi rona ba re dulang ka mo di elelela go go rona. Bagolo ra kula bana ba rona ba kula ke swirisi eo e green ka re go dula di noga ka tsela e leng ka yone bagolo re kopa thuso ra safara le ka mo mekhukhung ya rona e makgasa ya nela ene re patela rente ka re dula mo matlong re patela di 2000 mare re dula mo mekhukhung ya rona e makgasa mo Ward 16. Raleboga mma raleboga Ntate mo president o buang mo ke Caldona Maroganye. Ntate mo president o tswa go kae ke mo Kenneth Kaunda mo JB Max go what mang mo Ward 6. okay Mo president ke na le sello se se botlhoko thata wa mpona ke na le melemo nyane yang mare ke mogodi ke na le 65 years. A ke itse go why tshwantse ke safare go tloga ka nako apartheid ke gola 100 rand ke kopa ka mangwele. Today ha ke le mo pensioning ko sasa be bang koba ka ntja ba gwa di skempe ba bua go tlhapa skono. You can go to any office la ka go Sangoma ka shelter pension tele di tsong thuso mo go wena a o te motho ka sasa ba ka 100 rand mo ga batho botlhe ke le single parent mo president ha ke bereke gona nonyana mare ha o tlo go bo mma bone ba kgona go ka shelter pension e nkutlisa botlhoko ke ile le go mo tona ke iphitlhile le the following day o mpoleletse straight are ke mango sa go itse mo location go tlhapa skono ka bana ke tshwantse ke nne mo setla o ka nna kena ka ntoro engwe le engwe ha o ndo go ka sepe se o se batlang go nkutlisa botlhoko mara go vote ke a vote re go utlwile mara leboga yani ke kopa sa flip talk when attendele problem eo ra leboga mma a ke tlo go boga ke bana re leboga re go utlwile dumelang lebitso la ka ke nna Lebo Maphosa mo president ke rata go botsa potso in connection le maintenance go na le tsela mo N12 in the N12 go na le footpath ya di bicycle there's no maintenance people are driving right in a national road so it was the path in editswe ka di tiles ka di paving so people are taking paving homela
So now people are driving right in a national road because of there's no more road anyway. Out. And including le mo gare ga toropo, koloi ya ka ebile aim, I'm no more using it because of the pothole. There's no maintenance. What is the rule or percentage? The percentage. There's no need building things that you cannot maintain. I can even say it again. The problem here, electricity. It's maintenance. So what do we do for maintenance? Yes, we build it. They say in a board, or you see a white dot, but you see the whole black. You don't see the whole black thing. So it's true. The ANC has built some things, but there's no maintenance. Simple potholes. I thank you. Go to the left. Dumelang. Nagina Daniel Bunti ke tswa ko Matlosana mo Dr. KK ke a dumedisa mo president ke lebogela opportunity ya gore o tle mo go rona re tle go ba ditaba tsa rona mo pele ga gago mo president nna since I'm a youth ke ntse ke zama go kreya thuso ka mo governmenteng for go create mesebetsi, so I'm now old. I see ke create thuso mo governmenteng president. The skills secondary sone, I want to create a factory ya diaparo in a township. So ke kopa thuso hela president, my setse ke butse business, I've got a building mo ke operating teng, so my business is ready to create job plus 10 go ya go godimo, I can create jobs. So I know president o batla go create mesebetsi. I'm here to create mesebetsi mo Joburg. So I'm ready, I've got all the processes. So engwe gape president ke a gore my business was sabotaged, and it is sabotaged by the municipality. Ke rentile building more municipality. So municipality, they are taking me out mo go yone that building ele because of the ward councillor or sa utlwane le ene politically. Ha re mo khalemela gore a ska tsa dintlo tsa batho. Already gona le case ya 2020, the police are dragging their feet gore case ena e go court, that family e create justice to get their home back. We went to the media, this story was in the SABC nationally, so re kopa thuso president. Re lebogile ntate, re le kopile ba ga itse gore di story di tswana di tse di batla go kwalwa o di se fa gore re kgone go di address. Can I be assisted on this right hand? There is no control, and this line is continue to grow. I will cut it. Okay, will not grow beyond that point with this line, unfortunately. Right, thank you. Ke dumedisa mo presidente cabinet ya South Africa yohle o tswa hodimo ya fatshe ya bua mona ke Serame Jonas Phamudi from JB Max. Ke dumedise le mmogo le premier rona le mayor rona committee le nteng ya Potchefstroom. Mo president ke tlhagisa fela ke touchitse di offices tsa local ya rona, and they're very so positive with a visionary na Leon. Really JS community watch patrollers. We are here in Potchefstroom trying to minimize and low kisa crime ko tlase. Re mokhatlo kapo NPO elo re setse tsweletse e patroller Church Street where hona le crime e ngata holo ya di drugs le Lombard. Sepio sa rona se re rata go se tlhagisa se se re se tlhagisitse mo localeng ya rona ke hore re hloka intervention ya di station, re le community watch patrollers re batla di station, a simple station security or station sa di patrollers between our town and our city. Hobeli station is operating go thusa sepodisa sa rona gore ha mathata le teng go di extension seng re be le tsogo le matla le tsogo le matlo a sepodisa sa rona lo fitlela ho masipala wa rona. Re securile di buildings tse itseng tsa masipala mo ene lore di illegal indwellers ba ne ba dinkile ka lebaka la di drugs. So re entse mosebetsi ntse re o etsa mme re hloka support ya
training ya batjha ba rona. We have 15 of them. Those are on board with us. Ba sebetsa bosiu le motshehare. So re kgwetla le ho bitsa local ya rona from lo ya hodimo go pusong ya rona ho re thusa. Re hloka dibaki tse ka sebetsang mo di extensioneng tse re nang le tsona tse ka nnang 5 to 10 hore re kgone ho thusetsa mo, because crime ha e sa le sephiri. Thank you very crime much. e bosigo le motshehare. Thank Ke a you. leboha mo president and Thank the you whole very cabinet. much. Amen. Ke a leboga. Ke leboga ntate mo prese. Re na le mathata ko Ke mang o tswa kae? Ventersdorp, ke Mampoki Rosina le Tshwiti. Ke ward committee. Ward 29 ko Ventersdorp. Ke rona re kopana le mathata di ward committee re tsamaya mo setšhabeng. Ditsela ga diwo ko ward 29. Di tendera di a tswa. Mokhanselara ha di kreye. Ke kopa re ntate Ramaphosa ako o tle fela o iteke o tle ko tšhing o tlo sheba re go diragalang. Mathata mang gape ke gore ntate wa kwa kana salana le bolwetse ba go wa ka 2012 ba motima grant ene ke golla bana ba babedi ke benefita fela le ka tšhelete ya ward committee. Ke a leboga, ke kopa thuso eo. Ke be ke botse gape ke go bolelle ntate mo presidente batho ba ba di home affairs ba re faila kora ke tlhaloganya gore ba batla re tle ka dikoloi tse di majabajaba gore ba kgone re thusa ha o le ko tlase ha o thusiwe. Ra leboga. Ke kopile maloba mo reportong ya ka gore ko Ventersdorp ha go na le mathata re direle khatekeng forensic go nne le office ya forensic gore forensic sa emela go tloga phakela e otla ka 6:30 bosigo na kwa teng motho o etsang fatshe. Ke a leboga, ke kopa o re tsele matsapa ntate wa ka. Thank you, ma'am. Ke a leboga. Thank you. Dumelang bagolo. O buang ke Nontsikelelo Khalifa go tswa ko ward 33 ko Khuma. Nna ntate Ramaphosa ke na le tletlebo e ke nang le yone mabapi le batho ba ke berekang ka bone. Batho ba ke berekang ka bone ba na le mathata ko home affairs. Ha ba kgone go kry dijo, ha ba kgone go kry mesbereko ka baka la go tlhoka di-ID. Batho ba re berekang le bone ba re godisa ka thata because tshwantse rona re survive re bone gore ba robala ba jele eng. Ba na le bana ba senang di-ID. So mme wa bana ha a na le bana ba 3 ba senang di-ID ba go bereka kae bana la go tsa di-project ba kgone go hiriwa ka baka le ringa ba na di-ID ene mme wa bone o teng o na le di-ID le baka ke gore tshwantse ba ye ko ba pepetsweng teng a ka se kgone go ya ko because ha na tšhelete even ya go ja. So o tlo ya yang ko bana a ba pepetsweng teng go diragetse mathata ko ha tlhole a kgona go boela ko le ba bangwe o mongwe a itse le ko ga bone mara o palelwa ke gore a kry ID o tla e kry-a yang a sa itse mara re phela lene ke mathata a e leng gore a mo godimo ga magetla a rona. Batho ba ko home affairs a ba thuse batho go ya ka gore maybe ba botsa rona le nako e kae o dula kamo ha o na le more than 20 years o setse o le residential ya South Africa wa go irang ko Lesotho wa go irang ko Mozambique ha o itse batho go tlhokafetse wa go itlela mang. So re kopa thuso, re kopa thuso home affairs a ithuse batho a go na le ditšhelete tsa di DNA tse tshwantseng di diriwe. Ra leboga. Motsamaisa tiro o buang ano a ke Jacob Ramorafi Mojai Bogatso. Ke tlile jaana go tla go bolelela Rre Ramaphosa gore presidente o mpolaisitse batho ha o le ko Mahikeng o ra batho gore thusang re yo ka di-project tsa gagwe. Ke kry-ile project go tswa ko agriculture economic and development e nkwadile mo budget speeching ba gana go nthusa ba ntha ba re ke ye ko ke ratang teng. Ke ile ko public protector ke be ke boa ke a ya ko go administrator ko go rempansa ke tsamaile di-office tsotlhe ke be ke ya ko go officing ya premier
ke kopane le monna o mongwe ba re ke thaganyana a re a ke go bona premier go mmolela gore presidente o rile a reng go ne go na le monna mongwe go te doctor Dikobe Dr. Dikobe o ne a tsamaisa selo se sentle o tšhentšhilwe a isiwa ko transport presidente gonano ke tshwere ke sukiri ke tshwere ke heart attack ke tshwere ke malwetse a mantsintsi ka ntle ya MEC tse pedi mme Motlalepulekgoso le mme wa agriculture HOD wa agriculture ke re ka mo founela ga a tshware difounu tsaka re go utlwile mongwaka so ikeke pele re o ne o le ko Otozala ke go romile ko go premier ga wa dira sepe nna ke a lwala nako e nngwe le nngwe nka nna ke a tshwa go siame so ka 1993 ke šetšwe ke bese e isiwa ke macomrade ke na le pampiri ya teng e na le emblem ya ANC president ke a kopa Rre Ramaphosa ka kgotso ke re nthuse presidente yaka okay re lebogile a wa timela ka fa ba go thuse mongwaka ka dipampiri tseo di tshwereng right Agema Dumelang bagolo a bua mona ke Adelina Nkomo go tswa Ward 16 mo di Caravan mo butla pele papa ha re kopana o dula kwa ke dula kwa mo di Caravan mo taxi rank-eng ya Kanana side ya right ka mo go ho Dolomite e seyo go ba Dolomite is not in black and white Dolomite ke ka molomo wa ka lwa hao gore hona le Dolomite from 1990 re dula mole re ntse re tlola hodimo di section tse ding di lokiswa wa tswa e re sotlele ntate no yana ke akula ke arthritis ke kopa ntlo ho ntate president le ho ntate no baloi aka ya ko ho rona kwale a lo sheba bodwe ya mo borele ho bona ke se ke thubile mokhukhu magatwa makana a mararo khatla ntlha re thubile ha tho matloki ao itse ha contract eno e tshwanetse age ya stopiwa ya kwalo kontraka eno ya ba re dutse jwalo ya ba jwale se re ho tloa ka motho president wa pele wona not Mapes ya ba re dutse re le jwalo papa ke kopa ntlo ntate ke kopa ntlo ke a kopa kana ke go kae mama mo di Caravans neta o etsa hampo fela ke ra ke go hotmang what 16 mo JB Max mo JB Max next to taxi rank ya Kanana okay thank you no re maloyi o utlwile Dumelang bagolo ke itumeletse go mo presidente ka jeno a ba a le mo re be re kgona le rona go ntsha mathata a rona lebitso la ka ke Makimtai ke bereka ka NGO ka bana ba disability tshwaraganang ke NGO ya ntlha mo Potch from 1993 mara ga gona tswelelo pele ra thubela ke ba dinyaupe ga re na motlakase re dirisa digase ane nna ke tshaba gase ba gaetso gona no a ke ba public works ba re feila ka lease agreement ga re kgone go dira go kry di-funds ka lebaka la lease agreement ke a kopa a re tsenyetswa motlakase bana ba disable ga ba kgone go dirisa digase since dinyaupe ba ne ba re thubela ba le 14 ba tshwarwa ka evidence ba tshwere Monday ka Wednesday bana ba ka ba feta go na evidence ba ga itse ke kopa thuso a go bankanye tshwaragana gona no public works ba sentse pompo a bana ba kgone go feta go ya ko gating so ba disable bana ba ke bua ka bona ga ba kgone go feta setse go na le ba bang go gwane body ing go developiwa le mo gardening ya rona e re dirile ka kopa maporisa le bona a ba dire mosebetsi wa bona di-case di 8 mara go na tswelelo pele ba tla ba di-forensic a go na mo presidente ke kopa
disability, disabled people, a ko di tsele mo tlhogong. Ha o ka ya go bona center ya disability, ga e kgatlhise le seng. Re dumalane. O tle mo go nna fa kopano e fela. As a belief Ka go kopa. Thank you, Papa. O tle mo go nna. Ke tlo go thusa. Yo, at last. Ke nna o duetse Israel Sello go tswa ko Khuma go Kenneth Kaunda. President, the official tsa gago di a re faila. That is why today o bona re tletse mo ka di complain but o na le batho ba ile gore they are working around you. Now we have fitla the youth mo go na ba fitla ba re that is law as an adult man. How can you assist us for an employment? Do you have any idea? Okay, I went to meet a white guy who sold me a land, 24 hectares. And then I got white ladies assisted me to apply for shopping complex and sports complex facilities. That particular land, there was a property in that land and it was demolished by the municipalities. And thereafter I went to, that lady applied for me a finance. We have done everything, the geotech and that thing, what is left now, it's only the clearance. The municipality does not want to give me the clearance. They want me to pay 20 million rands for the clearance. And for what for? What for clearance? Because in that land there is no properties. You demolish all that properties. I don't know what land, what more do you want me to do? Do you have any trailer paper that can reconcile with the amount that I have to pay? That will be better. And then I talked to my municipal mayor. I talked to mayor. I went to Mafikeng. I met the DG of the premiers. We had a meeting with the premiers. They said they will come back to us. They will never come back to us. And I will send our lawyers to the MM. The MM agrees that he's going to release the clearance for us. He said it's fine if you can sit down and negotiate in terms of how are we going to pay that clearance, because in Pretoria the funds are already there. The only thing that is waiting there before I could start is the clearance. So for 3 years I've been struggling to find the clearance. So President, please talk to your mayor in Clarkstop and the MM that Premier Tatena Navaloi, please, this is my chance to ask you, please. I'm not doing for myself. Thank you. Ke nna Pinky Hlavane ke tswa ko Jobetina. Ke tlo go kopa Mr. Presidente gore taba ya age ha re apply ya mosebetsi ya re bolaya. Taba ya 18 to 35 years ya re bolaya thata. That is why batho ba bantsi ba end up ba le ko di drugs. Re kopa o ke se taba ya age. Ya bobedi ke taba ya experience. Ke tlabe ke tswa sekolong, ha ke tswa sekolong go botlhoko ha ke tswa ko sekolong ke re ke applyela mosebetsi ke be ke batliwa 5 years experience mare ke tswa sekolong. Thank you. Ra leboga. Wa bona wa ke go rata wena. Korten Bonda. Eya mongwaka. Ya dumela magolo ke nna Molefi Mpedi ke dula extension 13 mo JB Max local municipality. Na sello sa ka ke hore ke a tlhekefetswa ke masepala. Ha ke na ntlo at my age. Ke santsane mo ke leng teng ke se sholo gore a tla ba mo lebitsong la ka hore the then municipal the then ward councillor umbeile only to find hona le tsela mono ke a beiwa bakeng se seng mo e leng gore it's a flat line finishara ya ka e destroyilwe ke metsi
ebile mo ke leng teng mo ke ileng ka ipeya teng ka tsa gore babalana a ntshiwa ke a tlhekefetswa ka batla go thubela gore ha ke mo ha ke na le bana ke ne ke na le 5 years ko lo do starta when I was forcefully removed ko maplasi re santsane re itemogela seo at 48 years mo musong wa democracy eo ke e lwanetseng sengwe tshwanetse go dirwa ke a leboga ke kopa gore o ye mo tafoleng ele ke kopa gore o ye ko tafoleng ele right age mama a re ye mama Dumela Mr. President le Mr. Nono Baloyi ke nna Maniki Mathobo ke dula ko 9846 extension 6 Mr. Ramaphosa ke na re bothata next door neighbor yaka ba tsene ka 10 meter mo jareteng yaka ke tswa ko housing Mr. Mulamu ona atlile ha re sepe and the RDP tseo ke tsa khale ke tsa ga the late Dandintoleng ha na re agela and ke nna motho wa ntwa go tsena ko strateng seo ke nna ke ba amogetseng batho bana ba tsena morago gaka and batho ba next door yaka ke bana fela mo strateng sotlhe ba bana le bothata batho botlhe ga bana bothata ke batho go aga jartaka go feta ditsotsi last 2 weeks back le moshimane mo o fitile a tletse madi ha ke mo khalemela a ska tsena ka jartaka a ba re mo gona re mama ke ka go busha be ke siala ko tu ke a tshaba ke go pala go nthusang Mr. Nono ke go bona bothata bo ke batla go aga ke kampele jartaka go na le gore tshante re bolane go maswe yalo ke kopa gore o ye ko tafoleng ele mama o ba ikwale mo fatshe a timela fala No problem. Okay. Mr. President, I'm Melvin Maleke from Matlosana Municipality. Mr. President, first to begin with, okay, I'm quite impressed, Mr. President, by how you solved the Putin and so on issue there. I'm quite impressed. Oh, President? Okay, Mr. President, what I'm going to say is that I'm going to leave my number as well as email address regarding solving the problems of the country with you. So I hope they will find its way to you. So thank you a lot. Right. Akele ko benyana ba gaetso. Batho ba nang le di individual problem. Ha o na le problem e le ya gago. Go bonolo gore o ska tla go ibua fa o ise mo tafole gore re kgone go e attend. Ka gore ke individual problem. So ka le kopa gore a re direng jalo ba ba nang le di individual problem e ka nna ya ntlo ya stand ya eng. It's a service delivery related. Ele service ya gago ka masipala ya mole re go thusa bonolo go nna le gore o tlefa ka le kopa ya mama a re tswalele enkosi bawo enkosi mandibulise ku Mr. President na kwi cabinet yakhe ngokuphela ndibulise kumphakathi ophumileyo ngokwe districts ngokuphela igama lami ndinguongezwa Nancy Ndudane ndisuka eOkney eKanana extension 5 Ward 22. I'm a farmer. Namhlanje ngizothetha ngeagriculture. Mr. President, ndicela siqwalasele umba kwiagriculture. Indaba yabantwana abancinci, indaba yefarmers ezinkulu, abantu abadala abayithatha farming njenge scam. Sidinga abantwana esikolweni kungene i-subject agriculture from i-primary school. Kwi-crutches ezikhona today kwenziwa ama-career days. We see that there are farmers there, but when they grow up primarily abayifumani la opportunity yokokubana ba-express i-careers zabo. Baze ke ngoku baphume koma-high schools sebe confused bethatha i-careers ezirongo kanti these people are farmers. We need more farmers, Mr. President. Sicela iqale ezansi kubantwana bethu uku-alleviate poverty, abantwana baphume kwizinto zenyawupe ezitratweni ekuthengiseni umzimba ngabantwana bethu sakha isizwe ngaloo ndlela. Enkosi, ndiyabulela. Yes, Mama. Mr. President. Ka lebitso ke nna Lorraine.
Mr. President, ke na le bothata. Ke dula le bana. Ntate wa ka kgala tlhokafetse. Rente ya ka e bitsa 3,500. So, bothata ba ka ke botho ke kulang, a ke na income. Bana ba ka ba tshwara di-scrop. So, rente e ya mply. Ha ke ya ko housing, ba mplela gore ke zame 100 rand at least gore ke kgone go dira contract le masepala. Ke ba botsa gore ke tse ka 100 rand le nasal ke phela ka hospital ha ke na tšhelete ha ke bereke. So renta ka e go godimo. Ba mplela gore ke zame ke go zama ko kae Mr. President ke sa bereke ha ke na letseno. Ke phela ka grant ngwana i1 as soon o tla ba a dira 18 years. So ke kopa thuso Mr. President. 350 ke kgona go zama ka yona. Marano ha le 3,500 ha ya ntlola. Le letsatsi gale ke lemetse go ke go blelo ke go botsa go ke bereke yang. Ha ke na bokgoni. Re lebogile ma. Ke rata ka mokgong matlosane ba cooperateang ka teng. Ka mo JB Max re le kopile gore ba ba nang le di individual problems fa mo lining lo ye ka mo tafoleng. Hala o simola o bua an individual problem re tlo go kgaola gore o ye ko lining ya ko o ka buang bonolo teng. Ra le kopa. Ene ebile mo morago ga batho ba ba mo morago ga meole ga re tlo go le letlelela ka gore re stopile line mo. O ska re snacks. A bona me o tshoteng file yo ke ena e misitseng line. Ha o le go morago ga gage ga re go letlelela go bua. A re ya mama. Aga ba go lwaka ke nna Master Sidasi. No ntho ya ka go tshwantse re go bathong ba masepala gore ba kgone go re thusa. Batho ba ha ba re thusi papa re lela ka yana because ha o fitla kwala ko jarteng go mama kona le 75 years go na le matlapa a mangwe a makile re ile mo go bone ke thuso e fe re tlo ikreya no yana mo go bone e freeza gone go bua ka yona ba re blella gore ba re file di plaque rona re itirela mme o 75 years o ta ira ya skatakata a tsamaya go tsama matlapa ao gore di doga di mathateng mo jarteng mo. So yana re ya kae ka gore ha re ya no yana le rumela go bona bona ba re rometse ba re bleletse go re iketsetse dilo tsa rona yana re ya kae a go le yana Ra leboga ma. good Ska ra lebala gore di masepala tsa rona ga di pedi fela re na le Makwasi Hills. Ska ra lebala. Ke le bona Makwasi ke le bona halala. Yes, oriented. Dumela ma comrade, dumela Mr. President. Nna ke Fusi Phadi from Northwest KK Kaunda. So what 32. Ke o mongwe wa forum ya di old age. Ha ke forum old age. Ke tloema re batla stensa sa rona. Re fona stensa mara se hola le clinic. Re batla rezoning. Ba re tsemo pela clinic. Se ka ya hole. And hape ha go so fane funding from social development. Ha go so 12 funding. Ha e sale. And hona le old age le dintsa ke o mo secretary ya bona. Ha ba so kere matlo ba dua mikukung for a long time for 8 years. Ke ba godi ba tsofetse. Ha ba kere matlo. Ke ntwe ba tla go bua gore president a re thuse ga ba tsofe ba sa kera matlo le na go mongwa. Ra leboga. Thank you. Ra leboga. We are doing not bad. Are removing. Are ye mungwame? Re ke tsetsolwe ke dumedise mo premier ke dumedise le mo president wa naga la Cyril Ramaphosa. Ka lebitso ke Ponta Desmond Mabale ke tswa Matlosana Municipality. Ke batla go bua ka motso ke tswang go Jobetina particularly mo Matlosana. Date president le date premier. Ke nagana re yana mo premier mo magare ga matsatsi a ke go romeletse molaetsa mo founung ya gago. Date president ko Matlosana particularly Jobetina ka ne ke tswa go Jobetina. Re na le bothata ba rente ha re itse re kolta masepale bokae. Date president how kra rent statement ko rona kgwedi e sere 1000 rand o boya ya go patala 1000 rand ya o e fetse kgwedi e latelang statement se tla sere 2000 ha o ya go patala 2000 se tla sere 4000 ha o ya go patala 4000 e tla bitsa 8000 so ke mathata a matonna ao a re nang le one
e be nna ya motlakase mo motlakaseng go na le so se ba se bitsang 70-30 ha o reka motlakase ba tsa 70% ba go fa 30% ba ba re o kolota rent 70% eo e wela mo tšheleteng ya rent but tšhelete eo ya 70% it doesn't reflect mo statementeng sa rente ga re itse gore 70% eo e ya kae re kopa thuso ka so seo ya rente leo ya motlakase wa 70-30 and mo municipality of Matlosana ga na le municipality tse 4 ke rona hela ko Jobetina re rekang motlakase ko go masipale toropo tse dingwe tse tharo tse ba reka motlakase straight from Eskom le rona re a kopa go reka motlakase straight from Eskom because of this thing is killing us. Please. Thank you. O mongwe? Dumelang bagolo. Mo press o buang fana ke Lucas Phiri ko Velgefontein ko Ventersdorp JB Max. Tletlebo e ke lang ka yone ke ya Department of Education. Di principal a di ja ditšhelete go dikolong. Gona anong re tshwarisitswe re lela 1.5 million e principal a isileng ka 2017. Principal o montšha gona anong a re bua le ene go setse 230 ranta tšhelete a sa tlholeteng ko sekolong. So ha batsadi ba bua le principal wa baroga wa bara bo fotek. So ra kopa principal go Velgefontein primary school re kopa re tsamaela a tswa mo sekolong sa rona. Sa bobedi re na le maene ko Velgefontein. Maene o ga o direle morape o tsa tšhelete wa tswa wa tsamaya ka leboga mo press. Re lebogile. O mong fa o a tswelela Matlosana e dira sentle a re yeng tate. Dumelang bagolo lebitso la ka ke nna Kabelo Meshak Tuma Mojeke ke tswa ko Matlosana ko Jobetina. Ke na le kopo mo go lena bagolo. Youth ya rona e gateletswe ke thata ka lebakeng la di-drugs le bojalo. Ke kopa le re thuseletseng le direleng community center or something else mo e le gore batšha ba rona ba tla kgona gore ba motlhomong ba ithutetse dingata go tswa moo le re romelela batho ba tle go re thusa ka lebakeng la gore ga re na di-center community center tsa rona di hedile di utswitswe. Now re under pressure ya bo drugs and alcohol. Ra leboga. Thank Re you. utlwile sentle. Fa mama. Ya mo ise go tafoleng. Ai go tafoleng. Ya mama. Ke leboga sebaka sa go bua ke dumedisa ntate mo president. Okay. Ke dumedisa ntate mo president. Ya mama. Le batho botlhe ba ba potipotileng a e utlwana. Bua mama, bua. Nna bothata ba ka ke lebala e sa le ne ke kwadise lebala ka 1998 le fandaga ga ise ke kry lebala yaanong ko ke dulang teng ko gae le monnaka ba lleleka ba re ke tlo go ba tsela ntlo wa bone. So ga ke ya ko mokhanselareng o ntshepisa every time gore o tla ntirela plan ga ntirele plan. Okay mama. Gone lenyana ba ntshwarisitse ke tswa ko kgoto mabane so ke batla thuso. Ke kopa gore mo tafoleng ele mama. Tsamaya go kwala sesewa sa lebala ko tafoleng ele re tla se attend. Ya papa. Ke dumedisa baetapele ba rona ba naga nna ke tswa mo ward 4 Moses Kotane ke rre Joel Mogoeng ka 2021 December ke motho o rumile motho ko ga ka gore a tlo mpitsa ga ke tsena mo go ena a ntshupa ka sethunya ka o bula case le yaanong ke tsamaya kgoto motho o ene ga a tshwarwe prosecutor o mpodisa gore ga ka transferwa a nka sembe ke tshwara case e ka etela kope ka magare yes ke a mo mafokong a bofelo ko re nnang teng ko borre mogoe re divided now ka lebaka la commissione mafatshe le re file ona a teng a 9 mare makgowa ga ba patele ba gana go patela commission e re kgaogantse ka di 27 ke kopa gore moletlo o tshwanetse le gorena president a o stope re buisana le baagi mo motseng ga gona ope o e se moja boswa ke a leboga president. Ra leboga ntate. Ra leboga a timela wa bobedi. Amandla comrade Amandla awethu
Ntate President. Bua. O bua le Tumelo Ishmael Motlhabane o tlhaga ko Jobetina. O tlhaga ko Matlosane ko tlala e tseneng teng. Batjha ba balwana ba Jobetina ba youth mare go le gontsi re kwallwa ke bone bontate ba ile go ba batonna ke makhansela ga rona. Ba kwalla batjha ba le banyane for the job creation tse batlang ka tsone. Ha ka re le so gale re la bothata ba sekolo sa ithuseng old ithuseng. Re la bothata ba sekolo sa old ithuseng ko Jobetina sa finalizewa ke bone ba di drugs batjha ba tshwantse re ba ntshe mo di drugseng. We re se ikeja sekolo se re batla go bula difeme for batjha ba tswe mo motsong ba tswe mo go thubeng ba tswe mo go bo di script jardin. Whereas re tlile ka job creation mo press re file mayor wa Klerksdorp ha isa garabe le mayor wa Okni ha isa garabe le proposal ha isa garabe wa re bo maro whereas we've got MOU re la le MOU e re tshwereng for rona re le youth re batla go dira tissue re batla go dira diphete re batla go dira di-matches for batjha ba rona ba bereke re batla go dira le borotho ra go utlwa mongwe re lebogile go ntse re thusagala yang thuso re kry yang atimela mo tafoleng thank you atimela mo tafoleng naya mama ka fo ke a leboga go fua sebaka le nna gore mopresidente a tla kgone go tshwaela tse re di tlhokang rona re le bagodi ko kgakala ko Loudoroma kwa Hills ha re na tulo mo re tshamekelang teng ga re na tulo mo e ka reng ra ikwetlisa teng gore re kgone go fola malwetse a mo mebileng ya rona re hirile mo dijarting tse dinyenyane tsa batho yaanong so ne re kopa mo go mopresidente re kopa tulo ha re ya kwa masepala ha re tsetsie ke kgale re kopa 10 years go itlhela le gompieno re sentse ne ntse re ikopa ke ne ke kopa ke re le diphilo se go ga masepala se tlhakatlhakaneng tsele go irwa ka go ga masepala ka masika ke kopa gore di leke go lokisiwa batho ba irwa ka gore ka botsala ke leka gore dilo tseo di lokisiwe ka leboga go lebogile nna mama ema ke le tlompile tlhae bagolo baka nna ke Carol ko Jobetina ko Ward 5 re na le probleme ya sewer site ya di 4807 di 48 ma surisi tswa mo di draining e tsena mo gare ga matlo di raka tsa rona di robegile ke surisi Jobetina ga rena di ground Jobetina ga rena di sports ground for bana gore ba ikwetlisa ko Jobetina re na le library A1 of which e go gare ga location ko saiteng tse ding bana ba sotlega ene ha ba tlola N12 ba ya ko Alabama bana ba lemala mo N12 taba ya boraro ko Jobetina ga re nna ditsela matlakala a tletse dikhona tsotlhe re kopa thuso ra leboga mma o mongwe dumelang le kae ke nna tle di showe go tswa ko Makwasi Hills mo presidente re na le bothata ba bontsi thata ko gore na ditsela ga di tsamaege nix pula ha inile dikoloi di-ambulance ga di tsene mapodisa ga ba bitsa ga batle ba tla the following day go gontsi thata dipeto di dintsi go Makwasi Hills ene bana ba re tla police station re tla go report-a kgang eo ga ise batho ba bone mo go rona so re botlhokong thata ka o sane yana
freedom wa 74 years o beteletše ebile o tlhokafetse ke a leboga bagaetso Fafa ntate le Mike. Dumelang bagolo o bua mo ke Maditaba Maina Thubisang ke dula extension 1 mo Mohading court 9 bagolo tlhoba bogoko ya rona ke bagolo ba ba a rena di toilet bagolo ba tshola di emere ko nageng Ko kae ma? ko extension 9 ko hot 1 ko Mohading ko di slapseng so bagolo re ne re kopa ela ha le ka thusa ka di toilet ko bagolo ba ithusetsang teng Ke kopa o ye ko tafoleng. thank you Thank you ma. Dumelani kaofela batho ka moare a holo di matekwana ba mo president ke le dumedisa kaofela ha lona ke na ke tlo tsena hangwe ka tswa re bangata ba re tsentse o bua mo ke na le tulo ya ka ko Top City ko Ward 19 Puleke ya ka e sale ke tsene mo go yona Mandela santse a le toronkong a ba a tswela montle mara tsile ya teng ha e tsamaye ha ke kenye koloi mo jareteng ya ka le motho a ka nketela ta mo jareteng ya ka ha ke ene ke a kopa o a nkitse mayor ke berekele le ena nako e telele so mo Sonoro Vater ke developile ke berekile Sonoro Vater re gore e nne yana ke na le committee ene ke bereka le yona ne e bitswa gore ke Dolomite ka 2009 re le mo banquet hall ka bulela mo mayor o ne re na le yena gore ka gore ha batho gore re banganye tso bua ka Dolomite ha e gona hale batho ba setšhaba se tsa modimo se o dula ka ra ba re gona go fenya pleke ra tsama batho go tswa ko Rambek ba ta Jefferson Green ya tlo banganya pleke ila gore batho ba gone o dula le no batho ba na le manto bjana bothata ba bolenteng ke na le bothata bja motlakase batho ba le ba ma hashtag go kopa re Cyril Ramaphosa le bone ka batho ba ba tswang outside country gore le fetsa bjana ka bona ka gore ba re senyetsa motlakase re patala rente ha re di one rente e thathogile ene ke kry-a tšhelete ya pension 2000 and ha ke o patela ha ke sa kgone go reka dijo ke ya kopa di-drugs mo toropong ma-Nigeria ba boele gae ha ke tlo rapela motho ha ke tlo rapela motho because ka bakeng la gore fase le re le lwanetse ke fase la rona ke lwanetse ke na le 23 years no bana ha re sa tlo ba le ma-president ha re sa tlo ba le masole ha re sa tlo ba le maponisa ka baka la di-drugs tsa outside country Cyril Ramaphosa boela morago o bolelele ma-presidente ba ko ntle ba tsebe gore batho ba bona ba bolaya bana ba rena le ka dijo re a kopa thank you ke nna Mamoleme Valet Moleme ke tswa ko Ratana extension 10 e ko Klerksdorp e no yana e bidiwang extension 10 Matlosana estate ntate Matamela ke ne ke re gampieno ntate ka go kopa tswetswe ke gore re utlwile go this project e tswa ko officing ya gago ya national project e na le close to 5 years e agile matlo a sa helang bagolo ba tlhokahetse mo teng ga dijarata tseo ba sa kgone go tsena mo matlong ba bapile le one go sena metsi go sena sepe gampienana batho ba ba tsene mo matlong di-toilet ga di flush ga gona metsi a tsena mo tlong ba ga metsi mo ditrakeng tse di tlang ga di batla ke kopa gore masepala wa rona wa Matlosana housing ya teng ba re batho ba ye go dira ba go bula di-account ya ka ba tsene mo matlong ke account e nngwe o e bulang go sena service epe e berekang mo o dulang teng re buile le ntate Neno Maloi re mo latetse ko masepaleng wa Matlosana re re ntate jaaka randa go maswe ntate Neno Maloi a ba a re ra a re ke tla boa ke tla mo masepaleng wa Matlosana a re housing ya Matlosana e tletse manyofonyofo ke yo mo pele ga ka ha e sale a re tlogetse ha e sale a re tlogetse ntate Neno Maloi e be re tswa ko go yene ko go rona ko jakaranda re mo latela ko Mafikeng ra go mo botsa gore this project gore e sa patalwa ya MXN e mo tlase ga ntate Ntlankala developer ntate o modimo o na le mo jareng e project ga ga e eme gabedi go a sa patalwe le ba bereki ba ba agang ba ba place dirang ga ba patalwa ntate Matamela mo jareng
farmers no yana ke 6 months ba bereki ga se ba kreela le dijo tse ba di jang ha re botsang tate no maloi ore o emetse tšhelete from national treasury le no project a rona e emeng tate batho ba tlhokagala motho a tlhokagala a re ha ke shwa o mphitlhele mo teng ga le tlotla le phitlho ka e tshwarele mo teng ga RDP e sena le ben feeling e sena safe tate Matamela ke kopa o intervene this huge project ke go kopa ntate o go tsena o shebe mama ke go kopa papa o go tsena o tsena re na le 15 years ko ba ipeying re be re tshwarisiwa re high court ya re na le project le no santa le re dutse mo go yone e re tlhekefetsang tate Matamela ya bo ya le ke kopang ra sharna basadi ntate Matamela yona ra shwa ra bolaiwa ke kopa gore ba bolai batho ba re bolang re le basadi ba tswale ba sa ba kreya la haile bail ga itse gore ba na le di rights mare re kopa gore bail sa basadi ra hela le bana re hedile ntate Matamela re utlwile mama intervene mo project nyele le human settlement ya makasana o intervene le ntate Lolo re lapile ke ditenya M12 we are so sick and tired ke ntse mo matlosana ha re go pinta ga ke tla re retsa motho le setsi le lengwe lotlhe re botlile ba gaitse Ardirenjan re nna le mathata a nako thank you bagolo baka ka lebitso ke nna Enoch Masilo go tswa mo JB Mark ke sa bobedi ke tlo go kopa ke kgaikile ka kopa ntate Gaba mo JB Mark re na le mathata a ba re fe mesebetsi rona bana ba mo ba fa batho ba ba tswang ko ya no a ke bereke go kopa mo presidente ke nna Enoch Masilo ntatwa a ke bereke tsa le lebitso la ka o tla kopa le di phone number tsa kopa mosebetsi mo go wena ntate president ka gore a ke bereke ke khale ke ntsa skalo sa ka gore go iriwa batho ba tswang ko ba potsa riri ke tloba boroko ntho ba re lwantse go botla mo go ya di kontraka tse di fiwang di tendera mo JB Mark gona le kontraka e nitlile re tsa skonti I am for 14,000 ke tsere pampira teng ke batla 14,000 e ba golo ba mama ka o ipolukile ka tšhelete ya pension ke na le tšhelete e gana go kopa pampire e kwetse approved ha le lona le rutegile le kana la bua go approved e mene ka go kra le tšhelete go kopa go itse fondara se please ke a leboga ke nna leboga moketsi mo sonorvat re mo JB Max mo out 9 president ke na le bothata ka kansela ga go mo Potchefstroom e ntlo ka ke ikagetsa ka gelwa ke council pale ke na le kgwedi tse pedi le 20 days pale se ka metsi mo teng ga ntlo ka yana pale le haiwa motlakase o tlo go tšhisa ntlo ka bontšhisetsa le bana mo tlung ke na le 2 months ke taboga go counseling ga ke kry thuso ga ke tsena go counseling kwa ke dikoloso setlhare ba ntshisa mmeiara gore se ka ka kopana le ga gona thuso re e kry-ang ga ntlo ka e ke ikagetseng e ka tšha councela e tla tla nkagela ntlo e tla dira tsotlhe tse di mo teng ga ntlo ke a leboga re lebogile bagaetso ga se re utlwe sepe ka batho ba ba tshelang ka bogole ga se re utlwe sepe ka the elders age in action ga se re utlwe sepe ka batho ba di-taxi associations re kopa batho ba di-business le bona ba le teng re kgone go ba timetsa ba babedi then re tle re ne ba le bane go tswa ko Makwasi Hills re be re tswala re ka se kgone go reetsa batho botlhe jaanong re ne re re a re tlise a pele ba ba nthusang ha tlase foo I can see mama o teng mo for the age in action a re go fe mama ke a dumedisa mo presidente ga mmogo le batho ba ba dutse mo thoko ga gago ka kakaretso ga mmogo le bagolo botlhe mo holo ke nna Miriam Tobolo ke dula mo ward 8 ke dula mo ward 80 ke na le tletlebo
rona re bagodi re lebetswe mo JB Max a re direlwe sepe go na le ba ba direlwang re utlwa re palama di-taxi le ha re tsamaya re kopana ko dikerekeng gore bagodi ba bangwe ba direlwa go direlwa ka setlhopha se sengwe a se direlwe maloba mo go ne go na le meeting ko ga Matlabe holo go memilwe ba re mema ha re fetsa gore mema ba re cancela rona ba ward 80 half engwe ya half engwe ya sala ha re boa se go khathile executive mara ward executive ne go na le executive go ward 8 ne re kopa mo presidente a re ba di councilor di ragele le old age home mo location ke a kopa ke nna Matobo ra lebogama fa mama o tsamang ka wheelchair mole fa mama wa wheelchair ke a lebogela sebaka se ke se fiwang re presidente nna ke tla mo ke tlo go bua ka lebakeng la batho ba disability ke na le bothata bo botonna thata ka bone thata mo ditseleng rona batho ba di-wheelchair re na le bothata mo ditseleng ga re kgone go mobilizer re na le bothata ba di-transport ga re kgone go palama di-transporto tse di ko godimo ke bone bothata ba nna le bone thata na le bothata ka di-toilete gantsi mo re tsamayang teng o kry-a go sena di-toilete tsa batho ba di-wheelchair eo ke tlhoba boroko ke a leboga na mama wa Asian Action dumelang mo Potchefstroom yo emeng hayo ke Mema Letlole go tswa ko Kanana old age mme o rometswe ke bomme ba ko ratanang but Kanana e feletse Kanana e na le mathata bomme ko bagoding go tloga ka April wa ngwaga o Kanana ha e thusiwe ya ka e ntse e fandiwa ke puso re na le bana ba ba re berekelang ko di old age ha ba kgone go amogela ka baka la gore puso ha e sa re thusa so bagodi ba Kanana ka bophara di old age di feletse ba nthumile gore ke tla go lekopa ke tla go ba kopela mo go mo presidente ba akanyetse go bana ba tlhole bana le maragogo ka nako ba na le maragogo ba kile ba dira seo mo nakong ye ra iphepa ka madi a ra fiwang ke ene president but pele kwa re ne re thusiwa ga re tlhole re thusiwa ga re itse go senyegile kae so ke a ba kopela thank you mme wa ka fa ntate wa disability o mo wheelchair dumelang bagolo ya bua mo ke Moleko Mogatsi go tswa kwa Makwatsi Hills bagolo rona re le disability forum re na le mathata ha go itla mo tabeng tsa mesebetsi ke ward committee ko Gakala location ward 8 disability nkare ha itse wetsie ha go tlhaga mesebetsi re a bua le di councilor mare re bona re sa tseuitsia batho ba bantsi ba disability ba na le di CV le di CK tsa mesebetsi mara ba fuwe tšhono ya mosebetsi ke a leboga ra leboga ntate wa wheelchair o siame motho mo ke wena wa bofelo wa disability bua ntate nna ke pakela la wheelchair na o batla wheelchair ya gere ya motafuli molo o bue gore o tswa kae o nna kae kganya wheelchair le hapa la health le tshwantse le go atimela fa ntate o wa religious ke a le dumedisa okay all protocol observe ke mojalefa go tswa lefatsheng la Kanana baetapele nna ke tswere pampiri mona empa fela ntho e ke tla e buang ntate Ramaphosa mokhanselara wa rona hana kopano le ward committee ya hae jwale ne ke kopa o ko romele batho ba ke ward mang ward 23 ko Kanana okay mokhanselara wa rona unity ayo between le basebetsi mo le jwale re ke kene ditabeng extension 15 ke mo ke dulang teng tate re kopa di RDP a di le dikolo tsa rona maemo a tsona
ha sharp, especially ka mo bana mo ba bapalang ka teng. Maemo a teng ha sharp. Le di sports ground tsa rona around location ha di sharp, and nna ke na le plan e ya hore o ka etswa. Empa still ho ntse etswa plan e one molebe. Mangwele a ka re ke se ka bua re ke fetele pele ke se ka senya nako. Dinuka tsa rona ntate Ramaphosa di fail ke shurish ena e le ring ha ke tsebe hore tla stopwa ke mang, empa ke government ya rona e tla stop. Ra leboga na mmefa ha ke so no feditse ntate na mmefa ra leboga. Dumela ntate Ramaphosa le bohle ba ba le mogare. Nna ke nna Edith Ndindwa ke tlhaga ko ward 15 ko Jacaranda. Ntate Ramaphosa ke na le 2 years ke agetswe RDP ha e fele. Re dutse mo thoko ga matlo a re sa kgone go a berekisa. Number 2, ntate Ramaphosa re na le bana ko Jacaranda ba ba feditseng sekolo ba ba sa kgone go kry-a dibasari, ba ba sa kgone go tsweletsa dithuto tsa bana ko pele. Ya boraro ntate Ramaphosa bonna ke ba rona ba kry-ile distance ha ba kgone go fitlha ko distanceng go dula go na le ditlhakatlhakano. No yana project e stopile ntate Ramaphosa. Re eme re ithusetsa mo teng ga matlo, ha re na metsi, ha re na motlakase ko Jacaranda ntate Ramaphosa. Go na le bakudi ba ba tsamayang ka di-wheelchair ba ithusetsa mo teng ga matlo. Go na le batho ba ba robetseng mo godimo ga dibete. Ha gona sepe se se diragalang ko Jacaranda. Ke a leboga. Fight of all ko pare batho ba Makwasi Hills ba ba faba. Yes, as a belief. Madume lina la ka ke Papi Bongale ke tlhaga ko Makwasi Hills. Mo president re na le bothata ka education ko Makwasi Hills. Re na le sebaka re kopa college ko Makwasi Hills gore ha re tla nna le college ko Makwasi Hills ya go hokotsa bogodu bo bo leng teng, ya go hokotsa le botlhokwa tiro ko Makwasi Hills. Re ikopela fela o re tsenyetse college ko Makwasi Hills. And then re kopa president re kopa gore ke na le lefatshe president ke kopa thuso go tswa mo pusong gore ke sa business ya ka ko farmong ya ka ke ya cannabis license ya teng ke 25,000. So ke kopa thuso go tswa mo pusong gore ke kgone go starta go farma, ke kgone go create mmereko for batjha ko Makwasi Hills. The other thing ke aga ntate Nono di RDP santsane di eme le no yana re reportile ko province makgetlo ha rena metsi ko extension 15 le ko 13 di jara in Makwasi Hills extension 15. Na ya batho ba Makwasi Hills ba ba faba. That's right. Yes. Ke nna ke ba wetse le tlhoko Volmaranstad code 1 nna ke rata go itirela Tsalela o bue mama. Dira boikuelo mo go president wa rona gore president tle e ka re o re lebe ka leitlho le lengwe gobane nna ke tswa ke le ko public works ke le an EPWP employer ko public works. So re sebetsa ka tlase go itirele public works EPWP. E sale ke simolola go bereka ko itirele ka 2018 ka di 1 tsa August. So ka tlhokahalwa ke ntate last year ke nna mme ke nna ntate ka gare go lelapa. Puso ya rona e simolutse e re e fedisa tiro ya rona ya public works as the EPWPs. So ke batla go botsa president gore president ha re hedisiwa mo tirong ya rona ra go akae gobane nna ke setse ke itlhile to the age of 50 years. Ke batla go itse gore mo 10 years ke tla be ke dira eng, ke fepa lelapa la ka ka eng ka gore ke tla be ke sa tlhole ke na le tiro e nngwe. Ke batla gore president ke kope gore a re ka ska ra okeletswa contract ya EPWP public works in Northwest. Same applies as Gauteng province. Gauteng province gave 1-year contract to EPWPs. Please president ke a kopa.
Dumela Mr. President. O buang ono ke Eric Mere. Ke emela Matlwang, Village Matlwang. Mo JB Max. Village Matlwang mo JB Max e kare ba ikgatolositse yone Ntate Ramaphosa. Matlwang Village wa sokola ke di-toilet, re tlhoka di-toilet, re tlhoka metsi, re tlhoka di-RDP Ntate Ramaphosa. Ntate Ramaphosa nthetse ke bua le wena tlhe Ntate Ramaphosa. I see Ntate Ramaphosa o busy mo Ntate Ramaphosa. Re lla ka dio tse dingata ko Matlwang Village kwano ka ntate. Sa mathomo le tsela, re tlhoka ditsela. Bagolo ba ashwa ke di-toilet tsa mekoti Ntate Ramaphosa. Ntate Ramaphosa we. Mama. Let me finish my second. Ntate Ramaphosa. Ora ke utlwale, ke hone ke utlwalang sentle. Okay, Ntate Ramaphosa we re tlhoka thuso go tswa mo wena tlhe Ntate Ramaphosa. JB Max wa 27 e tlhoka thuso e serious Ntate Ramaphosa. Re tlhoka di-toilet, bagolo ba ithusetsa mo di-toilet tsa dikhuti. Mo 2023 dijara di tsamaile Ntate Ramaphosa re ne kopa thuso le di-RDP. Ba re na le bana ba nang le ditalente ka kwa ba tlhoka stadium papa. Ra kopa bagolo ba. Danko. Ar dumalaneng yano iketle pele kgaitsedi yaka. No. Ar dumalaneng. Ke ntse ke bua le mo president. Mo presidente o tla a bua so se sengwe se le tla batlang go se utlwa gore bontsi ba le tletseng fa a re o tlo go dira jang. Jaanong kgang ke gore mo presidente o ready go bua le nyena mara o tla bua gore nyena ba le dutseng fa re bereke yang ka nyena. Jaanong tsa a re yang go dula mo fatshe ba rona. A re dule mo fatshe re feditse re siame re feditse. Tlisa mic re feditse. Re feditse a re dule mo fatshe. A re dule mo fatshe re feditse. Ardule mo fatshe re feditse. Mo presidente o tla tlhalosa gore dilo tse ra go di bereka jang. Ardule mo fatshe. Dumelang. Sanbonani. Abshin. Kere Abshin. Demasiare. Akuluk demasiare. Au. Batho ba mo a le tsebe dipuo tsa rona na. Ha ke re Abshin le re ahe. Abshin la utlwagala bjano. Ha ke re demasiare le re abude. Demasiare Molweni le re yebo. Ha ke re molweni le re yebo. Molweni. Ke a le dumedisa kaofela lebitsong la mmuso wa rona wa Republic ya South Africa. Ke a leboga gagolo go ba mona
hara lona. Ke kgetlo la bobedi re tla mo Northwest. Re tlo tshwara pitso. Ke batla go leboga acting premier wa rona Ntate Nono Maloi le bao a sebetsang le bona le minister Nkadimeng le di deputy minister tsa gagwe tse pedi Ntate Pakstau le Ntate Benz Nqamashe go re lokisetsa pitso e entle e na le batho ba fetang 10,000. Ke a le leboga. Ke le leboga le lona gore le iphile nako ya gore le tle hano. Re tlo utlwa sentle ditletlebo tsa lona le tseo tse le batlang go di beya mo go rona gore re kgone go ntlafatsa maphelo a batho ba heso mona Northwest. Ke a le leboga ka hobane ha re tshwara dipitso gotlhe mo South Africa re dumella gore batho ba rena ba bue ka hobane pitso ke a gore batho ba bue re ba utlwe sentle gore ba reng ba ntse ditletlebo tsa bona. Yaanong gantsi re dumela batho ba 40 gore ba bue. Lona ka hobane le ba bantsi so le 10,000 re fitile lenane leno ra feta 50 ra ba ra fitla go 60 go buile batho ba bantsi gompieno. Ke a le leboga gore le kgonne go ema fa la ntsha ditletlebo tsa lona. Re rukile sentle ebile nna ke dingwetse mo fatshe. Ke dingwetse sentle le bao ba sebetsang le rona le bona ba dingwetse. So re utlwile sentle gore mo le dulang teng mo district e ya KK mo le leng teng le bo masepala kaofela bona ba lona gore boemo ba bophelo ba lona bo eme jwang. Re utlwile gagologolo ka hobane ba bang ba ne ba re ha ba tla mo ba bua selo se ne se builwe ke ba bang ba ne ba tlile ka pele. Batho ba bua ka storage, ba bantsi ba bua ka metsi, ba bantsi ba bua ka ditsela, ba bantsi ba bua ka mesebetsi, ba bang ba bua ka ditsela yes le dintlo. So re utlwile sentle ba bang ba bua ka di-site kapo ka di-stand tsa bona, ba bang ba bua ka gore bona ba batla kena mo bolemising ba tla kena mo agriculture. Re dukile kaofela e tlile ke utlwile le ba bang ba re bona ba batla kena mo mining, ba batla di-mining rights, bona a se di zamazama. O ka re kaofela batho ba mo districting ena le batla kena mo mining, a na go bjalo? Kore le bona go na le tšhelete mo mining? Ke a le utlwa. Bjanong tsela re sebetsang ka yona ke e pele nna ke feleletsa go bua ke tla bitsa bao ba ke sebetsang le bona di-minister. Re na le di-minister tse dintsi gompieno. Go na le di-cabinet minister le di-deputy minister. Wa bona ha re tshwara pitso
almost cabinet kaofela ya tla fa gore e tlo mamela sentle ha e mametse sentle e kgone go arabela ba arabe ba eme mo ba le tlhalosetse sentle gore re le mmuso re etsa eng na go na le tseo di project tse dintsi tse re sebetsanang le tsona tse re tshwanetseng gore le tlhalosetse sentle gore di sebetsa jwang. For instance, pele ke tla mo ke ile ka ya mo Ikageng mo projecting ya metsi mo rilong aga reservoir e kgolo ntate Maloi o nkisitse mo go yona a mpontsha re president project yena ke ya 250 million ya diranta yena le minister Mkhunu ba mpontsha project ye ba re e tlo store metsi gore batho ba almost 100,000 ba dulang gaufi le Ikageng ba kgone go fumana metsi. So ke project e kgolo empa ile ya re pele e simolla ga ba le go sa utlwane ga ba le bao ba ne ba lwantsha project ena ba re project ena e ka se simolli ka ntle le gore rona re kry mosebetsi ba le bantsi ga bonagala o ka re batho kaofela bona ba batlo kry mosebetsi ya project e kgonang go aga mesebetsi e 100 fela. So di project tse ding go na le gore di simolle di sitiswa ke rona and ba etsa gore ba di business tse dintsi tse 10-15 tsa gona mo di kgone go fumana di subcontract le bona ba kgone go fumana karolo ya go sebetsa mo projecting ya emisiwa project nako e telele. So le rona re tshwanetse re nagane gantle gore ha go tlo ba le project mo re nnang teng a na re supporta jwang project eo e tla bang e thusa setšhaba kaofela. Go na le gore re emise go be go fitlha bao ba di business forum ba reng re batla 30%. Ha re sa kry 30% project ha e tswelle pele e be e senya ntho enngwe le nngwe for batho kaofela. So ke dintho tse tshwanetseng gore re inagane gore ha go tlo ba le project rona re le setšhaba project re etse ya rona kaofela re dule re tseba gore no a se motho o mo le mong o tla kgonang gore a kry mosebetsi empa ha project ena e kgona go tswella pele e tla re thusa kaofela. Re tlogele ntho ena ya go emisa di project ka bane ha re emisa project le tšhelete treasury ya enka tšhelete eo e be isa mo dibakeng tse ding mo ba bonang gore go na le district kapo province nngwe e kgonang go sebedisa tšhelete sentle ba tla isa ko teng. So ke batla o e be yona ntho e nngwe e re tla e naganang empa pele re tswella pele go na le bao ba re tshwanetseng gore ba tle mo pele re ba fe di title deed tsa bona ka bane re mo projecting e kgolo ya go buisetsa mmu mo bathong ba rona mmu o ile wa nkwa ke bale ba apartheid ba kgale. So gompieno re itse go tla ba le bao ba tla kry-ang di title deed tsa bona gore ba be
le tshepiso ya gore lefatshe mmu kapo setsha kapo site ba e kreile ba tla kgona gore ba e pele le temo ya bona. So ba ready re ba bitsa gona yanong? Okay, are ba bitse gona yanong, and after that ke tla bitsa the minister, ke tla bitsa one after the other, ba tle ba tlo arabela dintlha tseo kapo dipotso tseo tse le di tlhagisitseng kapo ditletlebo tseo tse le di tlhagisitseng. Ntho e nngwe gape nne ke batla gore ke e utlwe e ke sa e utlwang mo, batho ba bantsi mo ba buile o kare mmuso o wa rona a o ba etsetse selo. Le nkutlwa sentle? Ba bang ba eme mo ba re mmuso o wa o re etsetse selo, a re bone ntho e mmuso o re etsetsang yone. Mara go na nnete moo, a go na nnete. Mmuso o sebeletsa setšhaba, a ke re go jwalo? Wa se sebeletsa. Ba bangata ba lona le kry-a di social grants, le kry-a le 350. Bana ba lona a ba sa duela ha ba ya sekolong. Bana ba lona ba ja ko sekolong. Yaanong re tlo etsa gore ba je gabedi ha ba le sekolong. A se ntho e ntle eo na? Ke re a se ntho e ntle eo na? A ke le utlwi? A ke le utlwi? Bana ba lona ba ya university le college. Mmuso o Minister Dr. Nzimande ke tlo mmitsa, o tla le tlhalosetsa gore mmuso o duela bokae, dibilione tse dintsi tse di ntshiwang ke mmuso go isa bana university le college. O tla le tlhalosetsa. Ba re ke tlo bitsa Minister Didiza, Minister wa rona wa Agriculture le Land Reform Affairs, gore a tle ka mo pele a bitse bao ba tlo kry-ang di-title deeds tsa bona. Minister Didiza. Oh, ba tla ba bitse ge. The first family to come up is the Andrew D. Family Trust. Bua gape re utlwe ke mang? Andrew D. Family Trust. What is he getting? Okay. Ntate o tlo kry-a title deed ya lefatshe le khutlisetswang mo go bona. Le ba bang ba tla kry-a di-title deed tsa bona a re ntse re tswelela pele. A re mo lebogeleng gore o kry-a title deed ya gage. You also stood here and asked a question, or you didn't? We've done a total of 2,000 so far, so this is just a demonstration. Setse re entse di-title deeds tse 2,000. 2,000 tse re di kgutlisetsang lefatshe mo bathong ba gaeso. A re bitse o latelang. Makaonyana Likhitlane Family Trust.
Communal Dial Family Trust. Mema Dailo, una le dijara tse 74. O krea title deed ke khale ba lwanela lefatshe la bona. Gompieno ba krea title deed. A re mo opele matsogo le ena. Bakubong Family Trust. Matsopula Family Trust. Khantana Family Trust. Lirata Mataung Family Trust. Ba ke di family ba krea di title deed tsa bona for lefatshe tse le ba fuang lona ke mmuso. And the last one is Malambule Communal Property Association. Yeah. Okay, ke a leboga. Go ntshitswe 2000 ya di title deeds mo fela ne re bontsha sesupo sa gore lefatshe le a kgotliswa, di land claims di a processwa, batho ba rona ba kry-a lefatshe. Yaanong re kena mo phase e nngwe ya program ya rona gore dipotso tse le di beileng le tse le di tlhagisitseng mo le ditletlebo tse le di beileng mo re kgone go di arabela, re utlwe sentle mesebetsi eo e re e etsang gona yaanong go addressa dintlha tse le di ntshitseng. Ke tla simolola ka ele ya pele. Go na le ntate o mongwe o ileng a raisa ntho ya di-mining rights. Ke tla kopa ntate Mantashe gore a tle ka pele a tlo bua ka yona e ya di-mining rights, re utlwe sentle gore re etsa eng ka di-mining rights. Ka morago ga moo re tla bitsa ba bang gore ba tle ba tlo tlhalosa sentle. Ke tla bitsa Minister Senzo Mchunu a tlo bua ka tsa metsi le sanitation le di storage tse le ntseng le bua ka tsona.
Ke a leboha President. O fumana monyetla ona wa ho bua ka ditaba tsa merafo. The first question was, Hunali cooperative that is not getting a mining right. Our understanding is that it's an individual applying for a mining right but wanting to be registered as a cooperative. You must remember, cooperatives are given a preferential right in mining rights, but it must be an identifiable community. Urki community is saying, Mara, when you are only one, we have redirected this person, Uguti. He must apply for a mining right as himself. He doesn't need to be a cooperative to apply for a mining right. Every South African has a right to apply for a mining right. So, Avna cooperative ya mutolimu. Cooperative is an identifiable community, refer preferential right for a mining right. Is the same applied to the question as a Steel Fontaine? Avuni right in terms of section 104. The individual, my yeklex dope office apply for a mining right. Kabuyena, as I apply as a foundation. I have foundation kaya yedwa. Apply the mining right. But you are looking into that one. Because he is applying in a land that is actually owned by Buffalo's Fontaine Gold Mine. But we are looking into it, but he must apply as a person and apply for that mining right. Kuna question at WPHO. WPHO is a contracting company. It's a construction company. They are building a slimes dam next to Kuma. And they are doing good work. They are doing good work. The only fight with the community of Kuma is the Pond Nobuangayona president, Yauri. They want it to employ many people, and they see local as only Kuma, not even as JP Max. That can't be correct. Matlosana as a municipality is the entry point, not just Kuma. Matlosana, then JP Max, that is a locality. So let's appreciate that if there is a project, WPHO, that is building Islam's Dam, that project is a project in the community of Matlosana. And therefore people must share the opportunities there. The issue of houses cracking in Kuma, we have not received formally that complaint. If there is a complaint of that nature, we are appealing to the people of Kuma to report it so that we can attend to it. Lastly, financial capital in general is a general problem that we always come across. People come and apply for a license, we give them a license. The following week they come back and say to us, please get us investors to invest. Now, that is a little bit of a problem because you are competing with other people. You apply for a license, we give you a license. Now you say we must get investors for you. We don't think it should be like that. Even if there is support funding, we can give it support funding when you are starting to mine yourself. Then we can give you supportive funding. Those are the questions directed at mining president. Izamazama is a problem in Gulu. I'm sure Comrade Bega Figueroa more details because Izamazama here for a cash heist, here for no blower, ATMs, is a criminal activity. Kimashotu. But what is Amazama? Kimashotu, they are not miners. They are thieves. And therefore,
zi-criminals ezivana ukudilwa ngazo ke maponisa le masole. Ke a leboha. Ke a leboga. Thank you, Minister Mantashe. Ka hobane re bua ka dizamazama as well as crime. Ke tla kopa Minister Cele a tle ka pele before Minister Mkhunu a tla gore a tlo bua ka dizamazama, a tlo bua le ka di-police station, a tlo bua le ka mapodisa. O tla e tlhalosa hantle ka Sesotho. Thanks, Mr. President. Dumelang, Nbonan. Dumelang bakhethu. Siphelile ke isotho nesiphelile. Minister Mantashe is correct. Zamazama is criminal activity, but kufanele sisebenze sonke. We are working on it. President has given instruction ngamazamazama to say the security cluster, that is police, army, justice, and invited relevant department. One of those departments, ile kantatu Mantashe sugala, to work with plan yoguti, how are we going to wipe angabisaba khona amazamazama ahlupha that worry the communities. It doesn't mean that we're not dealing with them at the present moment, Mr. President. In this province, we have arrested 600 of zamazamas. Yes, a week or 2 weeks ago, 18 of them, fortunately, were taken to court and were found guilty, were given 6 months in prison. Were given 6 months in prison or 12,000 rand alternative admission of guilt. So I'm told that they are still inside. Therefore, it's true, Mr. President, that we are working as a chain now, but also we are working with the Home Affairs to say, foreign zamazamas, we shouldn't take them to court. We should take them to the buses. Just get them there, put them in the buses, put them in the vans. Don't take them to police station, take them to the border. Because most of them, they don't come from very far. They come from Lesotho, they come from Mos, they come from Zim, most of them. So you can just take them to the border and let them go. So President instructed us, Mr. President, we have a plan. That plan is correct, it's finished, even budgeted for. We will be acting as Mr. President makes that announcement when it comes to zamazamas, who do not just steal whatever they steal. They also trouble people, they also rape people, they also steal, they also have house breaking, and they shoot one another among the houses and injure the rest of the people. So we have a plan. We believe that as we take them out, they won't find their way back, because Home Affairs, I think, is good now with the PMA, Border Management Authority, will stop them going there. That's one, Mr. President. The second one is a question of mafia, construction mafia. These people that they go and hijack
and hijack our contracts. We have arrested 6 of them here in this province, Mr. President. They are all in custody. We have arrested 3 more that were trapped, who went to collect money from the contractors, want money without doing work. We have arrested 3 of them. But we agree with community. We have been given areas. Matlosang seems to be a most problematic area where they are. There is a team, national commissioner is here, provincial commissioner is here. There is a team, there are 2 teams that we have created. There is a special team that needs to reinvestigate all crimes that have been closed and shut down. That team is going to bring back all those cases, especially with construction and zamazamas. The second team is the team that will have to go there and respond and do what they're supposed to do and take these contractor mafias toe to toe when it's supposed to happen. That's a new approach now of policing. We take them toe to toe so that they understand that there is law. The third one that was raised, Mr. President, is a suggestion we accept, that because our police are under attack, we drive them home after work and we bring them. The suggestion was that we must get a separate transport rather than using our police vans and create a gap in between as we change the shift. We fully agree with that. We will be finding those buses of ferrying around Amapoisa so that Amaven, they are permanently at the station. The one raised the issue of a community structure that they request to be assisted with some equipment. This province, Mr. President, has been given 3.2 million by the budget of the police to work on those issues of vest and all those assistance. They must approach the provincial commissioner, and the provincial commissioner must begin to use that 3.2 million that we have given. The last one, they raised the issue of the police station. The police station they talk about, actually the community has not grown, so we would not be able at the present moment to put the second police station. You raised the issue to say because there are drugs and alcohol. What I will request is that we have operation there of drugs and sivala utshwala kunokuthi sakhe police station. Asukwakhe police station siyakhela utshwala. Akuvalwe bona utshwala. So yebo. If you want help of shutting down alcohol, call us. We'll be there and make sure that that crime of alcohol is not abused to cause crime, but we'll be together on that. We don't say don't drink. No, gentlemen, ladies. Otherwise, if it causes crime, you are inviting us. Lastly, this year again, Mr. President, we are releasing, as you will be on December 15, releasing the second batch of police. We gave them 500 police last year. This province, we're giving them another 500 police. So the stations will be getting more personnel. We agree. They are understaffed at the present moment, but the station will be getting more and more. Thank you very much. Thank you. We are going to get 1,000 more police here in Northwest. And next year we are going to get more, 10,000 police. We are increasing our police component throughout the country so that we can deal with criminality more effectively. That is what we committed to do, and that is precisely what we are doing. Now, there was an issue that was raised about foreign nationals.
ke tlo bitsa Minister Municipality. Minister Municipality o tla tla ka mo pele a tlo bua ka mesebetsi e re e etsang. O ka re o sampana a shebile dipampiri tsa gage, ke tla mo tlogela a ithute ganyane, mare wa di itse ntho tsena ke ntho tsa gage. Dr. Municipality. Ke a leboga President, dumelang setjhaba kaofela, dumelang le magosi. President, ke batla ho thoma ka taba e buileng ke acting premium, because ne ke mo kwa bolela a eba emotional ka taba tse di tlhagang mo. Jaanong ke batla go bolela gore re dirileng President. Molato wa taba kore ke thoma ka go kgopela tshwarelo go wena President, gobane dilo tse ke tlo di buang mo a o di tsebe le wena, a se ka be ka reporta mo wena. Ke be ke sa tlo reporta nna le Minister Nkadimeng, because ke taba tse di diregileng ka Mantaga le Labobedi. So but ke batla go di reporta ka gore premier o lile ka tsona. President, ka February ge o ya go bula ntlo ya magoši kua parlamenteng, re ile ra kopana le magoši ba emetse ke the National House of Traditional Leaders, e etile pele ke kgoši Seahlolo wa beng a le mo lehono. Ra bitsa le ba Contralesa, ra bitsa le ba Khoisen, Khoe and San communities, ra bitsa le ba Salga, mokgatlo wa di masepala. Ra bua ka taba e ya di problem tša di spaza shop le di foreign nationals le ba rekišang dijo ka mogare ga di spaza shop tše di seng tša tlweka. Wa tswelela ditaba tse ngata President. Ra kwana gore re swanetše go re bitše workshop ya 2 days ka moka, re bue ka taba e mo workshopong ya 2 days. Workshop e bile ka di 16 le di 17 gare ga di district mayor tše 44 go tlile 31, gare ga di metro tše 8 go tlile 6. Magoši a dintlo ka moka di provinceng ba tlile kaofela, National House e tlile kaofela, Contralesa ne emetše ke president ya bona Kgoši Mokwena. Go ne le mokgatlo o moso wa magoši ba re ke Rolesa, le ona re o biditse o emetse ke secretary general wa ona. Ra bitša le Salga e be emetše ke president ya yona Restofile. Ra bitša le di minister tše le gore taba e ya immigration e ya ba tlhopa, ke minister wa human settlement Mekubai o ba le hona, minister wa small business Stella Abrams o ba le hona, le director general wa Department of Trade Industry Tourism. Meeting President ne organize check rena ka Home Affairs le Cocta ya Minister Nkadimeng. Jaanong taba tse di boletsweng mo matšatši a 2 ka moka re di feditse ka mokgwa President. O mongwe le o mongwe ene ke lebeletše register district ya lene ya Kenneth Kaunta ne e emetswe mo meeting o, ne e emetswe on the 2nd day. Re kwane ka mokgwa President, mayor o mongwe le o mongwe o ya go kopiwa ke di district mayor di tlo ba bitsa di kope gore mayor o mongwe le o mongwe a dire audit ya di spaza shop tše di leng gona ka moka mo masepaleng o, ka moka ga ona a dire audit. Gape re utlwane gore kgoši e nngwe le e nngwe a ngwale register ya batho ba dutšeng mo nageng ya gagwe e le gore ba tswa dinageng tše dingwe, ka gore ba bang le mo magošing ga ba epege. Sephetho se seng gape ke gore ministera o wa Cocta o dumetse gore o ya go ngwala a general by law
melao ya go thuša bo masepala a ngwale a general one ye e leng gore di-metro ka moka le di-district le di-local mayors ba tla di šomiša gomme go le ka mokgwa president re utlwane gore ge audit e fela re ya go bitša di-health inspector re be re kope di-health inspector tša mo South African Military Health Services ba ba go re thuša go inspector di-factory ka nako ele ya listeriosis le ya gopola nako ela le sa je pholone goba le pholone e be ne bolwetse re ile ra inspector di-factory ka moka tša dijo kudu-kudu kua go la e Thekwini gore a re kgone go le botša gore pholone e ka jewa jwale re tlo dira ka mokgwa gape re kwane ka mokgwa gomme di inspectiwe sa botlhano ke gore ge re fetša go tšea audit spaza shop se sengwe le se sengwe se swantse gore se registariwe officially gore ke spaza shop se registariwe officially ge re ka hwetša ge o registera spaza shop officially mongwe wa sona o swantse gore a ntšhe dipampiri tša go bontšha gore o tlile mo nageng ye legally or illegally ge a tlile illegally ra mo deporta immediately ka register spaza shop seo re a se kwala re mo deport o a tlile mo legally a swere dipampiri tša molao re a se registera fela re mo registera gore go tloga le hono a patele tax because ba rena di-spaza shop ba sa patele tax will register it and allow him to run tax please utlwisisang gore batho ba ka moka ba leng mo ba e tswang dinageng tše dingwe a se taba ya gore ba mo illegally ba re ba theketileng ke ba ba leng illegal ba ba neng dipampiri re nyaka ba rana business gabotse e fela ba swantse gore ba patele motšhelo wa Afrika Borwa they must pay tax for that we don't apologize a re kope motho maitshwarelo that is what is supposed to happen the other thing ye tlo inspectwang kore a go tlo ba motho wa dumelelwang gore ga rana spaza shop a dule ka mo sona a peye ka mo sona a robale ka mo sona a rekiše ka mo sona a ba sware kereke ka mo sona that is not going to be allowed and that is what we are going to do now ke batla go feleletsa ba ešo ke batla go feleletsa in that workshop president re dumetše gore re phošitše re kgopela maitshwarelo go setšhaba re ile rena as central government le province premier le dimasepala re phositše gobane melao ya naga e a re dumelela go dira dilo tše itseng le tše ke di bolelang but we were not applying them president so ka lebaka leo ke batla go lebalela just only 2 sections tše ke buang ka yona section 42 ya immigration act molao wa bafaladi e passweng ke palamente ka ngwaga wa 2002 e re subject to this act and save for the necessary humanitarian assistance no person shall aid, abet, assist, enable or in any manner help a person who is an illegal foreigner. Not legal ones, we are saying illegal ones. You are not allowed to do that. And in a meeting, it goes further to say any person is not allowed letting or selling or in any manner making available any immovable property in the republic to an illegal foreign national. It's not allowed. So lena bali hiristien batho ba go tswa dinageng tše dingwe ka mo dintlong tša lena ge le gore ga bane dipampiri o tshetse molao le wena re tlo o tshwara because a se nna ke molao ene molao o tswela pele wa re in any criminal prosecution arising out of this section, it is not a defense to aver that the status of the foreigner was not known
go ka re o fitla court ore o swere wa botsa judge ore wena ne o sa tsebe gore motho o ga ane dipampiri molao ore there's no such a thing. You ought to have known, or reasonably ought to have known. The Home Affairs, we are ordering a handheld gadget. Ka le swere di phone le di what le rena ro ba le gadget e leng gore any police officer or immigration officer ga go stopa a go kopa gore we identify in terms of section 41 of the Immigration Act. Ga o ka mmolelela maaka o be a fingerprint ya o mo gadgeting ye. That fingerprint will appear immediately in Pretoria in 3 databases. It la mo database e re bitsang National Population Register. Mo ma Africa borwa ka moka ba ngwetsweng gona ba ba tsireng di pasa le di birth certificate le ba nyalwa mo Home Affairs. It must appear there. Ge sa appear mola, it must appear mo National Immigration Information System le yona ke database ya rona. Ge sa appear mo, it must appear mo Visa Adjudication System. Ge sa appear mo jetaro jeo, you are illegal, then they are tshwara, we start deporting you. That is what we are going to do. So you lo tshekele botjang tsona se really busy ra di order le di base tja minister tele president. Home Affairs has ordered 10 buses. As di jwe di fihle. Those are the buses we are going to use for deporting people. Thank you very much. Okay, ke a leboga. Okay, re tswella pele. Ke batla hore re be re tswile mo ka 4:15 gore le boele mmagae. Ke tla bitsa di minister tse latelang gore ba tle ba tlo tlhalosa dintho tse le di botsitseng. Ke tla bitsa Minister Mthunu a tla tlo bua ka tsa metsi le sanitation. O tla latelwa ke Minister Nzimande a tlo bua ka tsa di college. Ka moraga moo o tla tla Minister Chikunga a tlo bua ka ditsela. Dumelang. That's the only word I know in Sesotho. Northwest, thank you very much, Mr. President, has 25 dams. Amadam in Northwest, 25. Lamadamu agwele, aliki dam, there's no dam that is below 93%. That's the first thing, which means that everybody, each one of you, you have just about enough water for your needs. You know that. What you didn't know is what I'm about to say. That in the Northwest, just this financial year, you have 2.5 billion rand allocated to you. 2.5 billion just for water across. 2.5 billion imali none of us have ever seen. Maunga ibona ungaya esibhedlela ungaba kukhoma ngendlela eningi ngayo 2.5 billion, which means that le mali is there dedicated to get water from these sources to you. The second thing that you didn't know is that we have 27 water projects throughout the Northwest just this financial year. 27. If you have heard any number of projects on water before, the difference is that all these 27 projects are
being implemented by isakhiwo esisibiza ngokuthi steering committee. The steering committee is a newly established structure. Kukhona kuso uyasicherisha acting premier, uya-co-cherisha, nami ngiya-co-cherisha. This is the only province where we are personally involved to a point where we chair ukufakwa kwamanzi throughout the province. You didn't know that. Now you know it. Now from there, we launched a program ebizwa Operation Bulela Metsi. Sonke la, ne mayor. Wonke kama projects amanzi ne sanitation are operatwa, are implementwa under that program, Operation Bulela Metsi. Ayiki project ezofeyila azophelela wonke. Silonchile le project July. But all in all, there are now 7 projects that have been launched under that project alone. Lama project has created 350 jobs la in Northwest. Nama SMMEs are 5. Kuna ma projects ke azayo okufuna ukuthi siyo launch akuze kushaya December. Lawo ma projects are 14. And lawo ma projects azovula amathuba emisebenzi awu 745. Then there are 15 SMMEs azothola umsebenzi. Now namhlanje before ngene kule project yanamhlanje briefly, I want to talk about ama-tankers. Ukhona okhale ngama-tankers la. Ethu i-directive ko-mayor, acting premier, yokuthi asehlise le scale down ama-water tankers. Let us scale up ama-projects okufaka amanzi via pipes. Ngoba ama-tankers ayasihlupha. Ngeke ngibe naso isikhathi sokubala ukuhlupheka kwama-tankers, kodwa nje ayahlupha ama-tankers. Manje asiwafuni. Kodwa ke lapha khona kufanele siwascale down ngokuthi sifake amanzi emapayipini. Sizawaqeda ke ukuhamba kwesikhathi uma amanzi esanele. Leya project president kanye no acting premier bashilo ukuthi there are 100 jobs azotholakala noma setholakele lapha, and then kuna 10 SMMEs akhona, and then kusazoba khona enye phase, phase 6, where you will also get more jobs by SMMEs. Kule mali ngishile u2.5 imali ezela ema KK kuboke labo masipala under KK iyodwa 118 million. Naleyo mali ngeke uyibone ngamehlo ngendlela eningayo. Kumele ithi phela leyo mali sibe sesikude nokufaka amanzi. Umbiko wethu ke kinini message yethu to you today is that asekho isidingo sokuvala imigwaqo all over Northwest. Asekho isidingo sokukhala inyembezi manje nikhala ngamanzi. Amanzi are on their way to you in your village, in your township, to your house. And we mean business. We are working very hard. Nizawathola amanzi phansi kwe program Operation Bulela Metsi. Diabulela. Thank you very much to all of you. Thank you, President. Ralebuha Minister Mkhunu, Arbitse Minister Nzimande, Unsaliting, Ute. Semkhona mongameli. Okay. Oh, so ufiklile. Thank you, President. There was one question that was directed to me, but you then also said, President, I must just
explain very briefly a few more things. Into yokuqala nje ngifisa ukisho ukuthi u-ANC government is planning that as time goes on, every district kufanele ibe ne-college campus. So if ingakafiki le campus in your district, please use the nearest campus. For instance, in this district, kune campus yaseVuselela. If uthathwa a college, ungahlale eduze, NSFAS helps you with transport money so that you are able to attend. So ikhona iVuselela campus la. President also wants me to explain ukuthi sinesikhwama sikahulumeni esithi National Student Financial Aid Scheme esisiza abantwana abaqhamuka emndenini ehluphekayo to be able to access post-school education. This year we are spending 48 billion rands on NSFAS with just over 1 million students from poor families. In NSFAS, the opportunity the president briefly ukuthi ngitshele nabazali. NSFAS pays for tuition, it pays for accommodation, it pays for food, it pays for books, and gives you about 300 rands pocket money over and above that per month. Now, what I want to say also, President, ukuthi outside here namhlanje, I have brought 18 sitters who are outside, and ngicela ukuthi youth in particular must go to there where the sitters are and get information. And NSFAS also is here. NSFAS has a table outside here. Whether you want to apply, go and get information there, or if you have got problems with NSFAS at Northwest University or Vuselela College, ngicela niye etafuleni la ngaphandle lika NSFAS. If NSFAS table is unable to deal with your problems today, there are many. I will send a team of NSFAS to actually come and visit Northwest campus here as well as the Vuselela College. And the CEO NSFAS, who acting CEO, is also here. Lastly, President, kufanele ngisho lento. My Department of Science and Innovation also does a lot to help school to get additional assistance in terms of technology. Naledi Primary School here is going to be getting a computer lab from the Department of Science and Innovation. Labantwana bazofunda ama-computer bebancane bese primary school. And this center is gonna be driven by renewable energy. It's not gonna be dependent on electricity supplied by ESCOM. Lastly, President, there is a high school here called Realika Secondary School. This school, the Department of Science and Innovation is going to be building a full science laboratory worth 3 million rand. So that abantwana benza science bakwazi ukuzibona lezi zinto abafunda ngazo bangazibheki nje encwadini kuphela. Umsebenzi ke owenziwa ilo hulumeni oholwa uPresident uRamaphosa ngakulolu hlangothi lwezemfundo ephakeme. Akho umuntu ozothi akayile esikoleni ebephase kahle ngoba ethi ayikho imali ekhaya.
uhulumeni uthi nayi imali khona hambani niyofunda. Thanks very much Mongameli. Thank you Minister Nzimande. Itlabita Minister Chikunga atlo tlhalosa mosebetsi o re o etsang ka ditsela le di potholes. Minister Chikunga. Thank you very much, President. Dumelang. It goes as far as that. President, there were quite a number of questions that were asked, some related to national roads. The first one, Ibikuluma Stilfontein Road and a sinkhole. I must report, President, that that road is receiving attention. This is the road Esetuzekwe N12. Because kune sinkhole, we have instructed the Sanral and the constructor that they must not just do umsebenzi wokuphetsha, but they must just redesign so that that road can stand the test of time. And therefore, the work is continuing and the project will be completed by January next year. Another road that was mentioned here is R511. This is the road that connects Northwest and Limpopo province, and it goes to the Limpopo border post. This road also, the constructor has already been appointed, and the construction is going to start on the 1st of November up until the 1st of March next year. And therefore, that one road is being attended to. Also, another road mentioned is R504, is Volmarastal to Lieu Dorengstad. Yes, that road also is receiving rehabilitation. The work is continuing. It will be completed on the 13th of January next year. Another road that was mentioned is R52, is BS Flay and Linktesberg. That road also, umsebenzi wakhona uyaqhubeka. It will be completed October next year. So it means there is a lot of work that is happening on that road. R512 also, the contractor is on site and is doing the work. Also, the road that was raised is R500 from Potchefstroom to the border of Free State, that is towards Paris. Sanral is doing some maintenance work on that road, and it's just the maintenance work. Then the N12 itself, which also was raised, that one first we're going to do this, we're going to strengthen. Bese suwenza ukuthi uhambeke kahle. Emva kwalokho we are going to redesign loyo mgwaqo because already inamba yama truck ne number ye traffic ikhuphuke kakhulu. So kufanele si add ama lanes. It talks to a budget, but for now we're just going to ensure ukuthi loyo mgwaqo ustrong uyenzeka vele. Also mayelana nama potholes, I agree. Some of the roads, particularly our municipality roads and some of our provincial roads, are nama potholes amaning. We have said as Iminmek that as kupule ukuvala i-operation vala ma potholes vala zonke ukuthi la evaleka khona siwavala. But there are roads ongasakhona ukuwaphetha ama potholes. Asho ukuthi susa umgwaqo bese ubona ukuthi mhlawumbe ufaka ama bricks. So the municipality district have said bazokwakha ama bricks so that kwakheke leyo mgwaqo. But also okunye sikubukile uma kade sila kwi province where we met with the premier, the MEC for transport, MEC for finance, nabo bonke omasipala abakhona. We agreed ukuthi asibuke ukuthi yini i-equipment ekhona. Once avumelana ngokuthi abasitransferele some strategic roads kwi province bawalethe ku national, so that if it is a road that leads to that connects a town and another town, or a province and another province, or heritage sites, those roads must be transferred to Sanral for better management and maintenance. And we are ready, no Sanral, and the premier promised to go to
Next week we will be getting a letter enaleyo mgwaqo so that isiwe ebesiba kwi-portfolio ka-Sanral ku-national. So we're waiting for that. But one other thing that we have identified in the province, ukuthi you have got a lot of mining companies, and therefore imgwaqo eminingi ibulawa imoto zamamayini. We are engaging and we have engaged others. Ukuthi that private sector must adopt some of the roads. They said to us, when we adopt those roads, who will be liable in an event something happens? When we said those roads will remain our roads, and therefore will still take responsibility as government for anything that happens on those roads. But also we have said there are gravel roads. Some will not be able to have money ukuthi siyisile noma siyifakitha, but even those roads must be trafficable, and therefore sizoregravela eminye imigwaqo. Sengiyohlala phansi, there was a question that was asked President ukuthi what are we doing to empower youth? Kulama projects engikhuluma ngawo eSanral, we have ensured first that we take Sanral to the people, where Sanral explains ukuthi usebenza kanjani nama contractors kucontractwa kanjani. And we have said to Sanral, you are going to ensure that youth is involved in my projects akho. Women are involved in my projects akho. We have resuscitated Sunwit, which is South African network of women in transport, because we want to see women being empowered, and Sunwit being the umbrella body for the empowerment of women. But also, what we are doing, President, as I sit down in this province to empower young people, we have a memorandum of understanding with the University of Northwest. We give them our money and we say to them, please train young people. Get bursary at Department of Transport. We pay for accommodation, for tuition, and we give those students imali. For now, they are offering a transport logistic and transport economics, because these are the courses that we think and the skills that we think we don't have. But we also have such with other universities in the country. The last one, Sengisho, where if a child comes from a very poor family, but the child is good in maths and science, we have the academy that is owned by the Department of Transport. It is one of the best and rated the best in the world. It trains air traffic controllers. If your child is good in maths and science, but you are poor, you don't want him to go to school or her to go to university, let the child apply for air traffic controlling. If unemali yokugibela esuka ekhaya, munikeza gibele. Umefika kithi laphaya, we give the child the accommodation, siqede simkhokhela stipend sika 7,000 rand, siqede sim-employe futhi. So it's up to the children abasobha nabafuna ukuqhubeka ukuthi bachoose. We also offer a training yama traffic officers. It is no longer a one-year training. It is now NQF 6, national diploma now. Siyaba trainer, sibaniki stipend sika 7,000 rand, siyaba accommodator. Sifuna matric kuphela, sifuna ukuthi une driving license, simthathe simtrain abese national traffic officer. I could go on and on and on. Ngama skills that we have in the Department of Transport, even in the maritime sector. I thank you very much. Re a leboha Minister Chikunga, la ikutlwela wa bua mmeona, and ha bua o ka re conductor le choir, empa o beha molaetsa o montle. Ke tlo bitsa go ile ga ba le taba ya EPWP. Ke tlo bitsa Minister Zikalala atle a tlo tlhalosa ka EPWP, and ke tla bitsa le Minister Nxesi a tlo bua ka tsa mesebetsi
briefly ka tsa mesebetsi gore re di bona jwang na. After that ke tla binitsa Deputy Minister Tau a tlo bua ka taba e le ntshitseng ya gore di councillor di sebetse hantle. A tlo bua ka tlhalose hantle gore di councillora di tshwantse di sebetse jwang na. Minister Sigala. Siyabonga, thank you, Mr. President. Siyabulisa, sibingelele kunina nonke. Umbuzo obhekene nathi today is about the EPWP program. And the matter was about ensuring that EPWP beneficiaries are permanently employed. Now, let me engage with this question by starting on explaining EPWP are job opportunities that are meant to ensure that those who are enrolled, firstly, they get an opportunity to get stipend. It's not a salary that is labor regulated. Secondly, they must be trained and be linked with key sectors of the economy. Thirdly, they must be assisted to establish their own businesses as an exit plan. Now, we have about 13,000 EPWP beneficiaries here in Northwest. And all of them have been taken through by recruiter from 2018 on a project that was supposed to be a year. But in sympathy with their situation, that program has been kept on and on, though it has expired now. Now what we are doing, we are repackaging EPWP to make a meaningful impact. EPWP must not just be that people goes to work and just when they arrive they sleep, but it must make an impact. We're prioritizing few areas. The first one is cleaning and maintenance of all government buildings. The second one is to ensure that we close potholes working through the Department of Transport. The third area is to improve our roads through paving, brick paving, especially the small towns. Then the third program is to ensure that we focus on waste management, starting by the collection of waste, and then ensure that those people are structured to exit as the entrepreneurs focusing on recycling. We've got good stories that are a lesson in this regard. So we would want to emphasize that we will continue to support EPWP, but we must know these are not permanent jobs. These are opportunities that must give us space to be trained and then have a proper exit plan. Ndiyabulela. Thank you. Thank you, Minister Ngesi. What I'm also going to do is the following. There are quite 4 key stakeholders who we did not give an opportunity to speak. Business, the religious sector, the taxi associations, and which one? Of course, agriculture, we were going to get the minister to respond. So
after Minister Nglesi, I want those 4 quickly, and I'll give 1 each because we have run out of time, to come forward and put their issues on the table, and we will get answers as we go on. And we will do this very quickly. Ka hobane ke batla hore re fetse le kgone ho kgutlela mahaeng. Ka 4:30 ke tla batla re be re feditse re tsamaile kaofela. So I'll give those 4, 1 each, come forward now as Minister Nglesi responds. Minister Nglesi. Thank you, Mr. President. To all the leaders who are gathered here and all the people who are here with us. The first thing which I want to clarify, there was a complaint that in our projects there are people who are above 35 who are excluded. I just want to clarify that. There's a misunderstanding. Halika thola fela. We are saying le mame imakancane. Harika thola kaofela o mong le o mong o tla kgona go utlwa ntho e buiwang. Ka hobane ntho tse re di hlalosang mona di botlhokwa. Ke batla o mong le o mong ha tswa mona a be a utlwisitse hantle hore mmuso o etsa eng na, both at provincial and at national level. Carry on, Minister Nglesi. Ndiyabulela, President. Ayikho into ethi xa u above 35 awufunekanga uqeshwe. Kodwa sithi ebantwini abayi-100 uyawufumana into yokokuba 80 people to 90 people abangena misebenzi ngabantu abatsha. Yiyo ke lento sisithi ifocus mayibe kwaba bantu abatsha kakhulu kule misebenzi nale misetyenzana esiyenzayo. Kodwa ayithethi into yokokuba abo abangapha kwe-35 abaqashwe. Zininzi ke i-programs esize nazo ingakumbe sijonge abantu abatsha. Kune program esiyibiza into yokuba yiprogram edidiyelwe yaqalwa phaa ngumongameli ibizwa okokuba yi-Presidential Youth Employment Intervention. Yiprogram ke leyo edibanisa i-departments ezininzi, edibanisa nee-partners ezininzi ezikwi-private sector ukujongana nalento yokungabikho kwimisebenzi. Zonke ezi programs siyazifaka phaya. Injongo ke yale program kukuba abantu abatsha bakwazi into yokokuba bafumane i-experience, bafumane uqeqesho ukuze bakwazi into yokokuba bafumane izikills zokungena emsebenzini. This is a very massive program. And kulo program, central to it, kune component esiyibiza into yokokuba yi-National Pathway Management Network. Ndiyafuna ke abantu abatsha uba balibhale eligama. Elokuqala bathi babhale lento esidithi kubo yi-PYEI. Xa uqhafaza nje kule nto yakho uzawudibana nayo ufumane into kuthiwa yi-National Pathway Management Network. Yiyo eza kubonisa ke i-sites apho kufumaneka different opportunities neenkampanies ezikhoyo ezingakuncedisa ekutraineni nezinto ezenziwayo. Sidibene ne-national ne-NYDA apho. Uyawufumana ke bonke abantu okanye iinkampani ezinye ezifuna abantu abanezakhono okanye i-training ezikhoyo. It's very important ke that niyazi ke loo nto nizisebenzise kakuhle ezi mandithi zintoni ezi phone zenu
ngoba xa ubetha lo mqhafazo wakho uzayifumana. So the National Pathway Management Network, it's a network connecting all existing networks serving unemployed young people, and it creates and aggregate the learning opportunities and creates what you call a single point for the unemployed young people. So a number of departments led by the Department of Employment and Labor, and we're working together with them. Whether we are talking about DAHET, we are talking NYDA, you're talking a number of other departments, we're putting together the programs. Onye ke ndifuna ukuyichaza mongameli ile ethetha ngokuba we are also going to be having a program. We should have launched that program last week, but we didn't want to come up ne-numbers ezingavakali kakuhle. Uyalwa kumongameli kule nto uthi masonyuse in-numbers ezokufumaneka kwemisebenzi. On the 7th to the 9th November premier, sizabe siphaya etawuni on what we are hosting the jobs and the careers fair. Apho ke, we've called all these sitters, Minister Nzimande bethetha ngazo. Sihamba kunye ne-Home Affairs zizabe zikhona ukulungiselela abangena mapasi, nebhanki zizabe zikhona kwenzela uba abanye xa beclaim UIF, beclaim compensation fund. But phaya sizabe siyothetha ngemisebenzi yolutsha ne-programs zethu esifuna ukuzilauncha apha. Premier ndiyakuxelela into yokuba in 2 weeks' time we will be launching those programs, which will be accommodating about 40,000 young people. And I'm putting my head on the block on that. 40,000 young people. So it's part of helping kwinto ye-job creation. Leo mongameli ebethetha ngayo. Ngaphandle kwezinye izinto ke ezenziwa zi-department, nimvile uTat Macingwane xa ethetha ngokwakhiwa kwamadami, uMamchikunge ethetha ngokwakhiwa kwendlela njalo njalo. Zizo zonke izinto ezizakwenza imisebenzi ezo. Sine partnership nalo masipala omkhulu wase KK on some of the programs. Sizabe ke siz-unveila ezo programs apha in the few weeks time. Thank you. Few weeks time. Thank you. Now, I want to find out if those from business, the taxi association, religious community, want to raise anything. Buahe Awuchi. Yes? They'll give you a microphone somehow. Anybody from the other sectors come forward. I give you 1.5 minutes each. Who on that? Ke a dumedisa bagolo. Ke nna Wete from Bichabe. Ke tswa ko wa 26. Ke metse company ya Dichakane. Tshwarela haufi le molomo. Ke metse company e bitswang Dichakane. Bagolo nna ntwe ke bonang mo di e ke ratang go bua ka yone ke for business. The main project a di tla Tshwarela microphone haufi le molomo. Okay. The main project ha di tla like this one from national. Di tla like mo counseling, re mo location. Re fiwa mesebetsi ke the main contractors. So comes the day ya gore re credit re patelo, tshantse re patelwe. And ana gona le batho ba le gore ba hirile. So the main contractor tla ba go bela gore a certificate sa ha kra payment from national. So I gona gore ka go patela when I will SMME. Then that thing e re fa bothata because of the community on I understand gore wena wa re tšhelete ha ite. Ba e bona ke ntho ya. So ne ke kopa president kwa re le ka re thusa SMME because of enangare go tse advantage ka di small SMME. Ki di main project, ki di main companies. Because of rona e tla be nna gore re ntse mosebetsi, but re ntse mosebetsi respectile gore re patelwe, re patele di employees tsa rona. Then e nna mathata.
ha e tla mo teng gore tshwanetse re duela then e nna gore project o tla bo re file mosebetsi o entse mosebetsi ha o fetsa go tsa mosebetsi o tsa 3 months 4 months o sa kry payment ka nako wena o entse mosebetsi o tsa go adima tšhelete gore o etse mosebetsi o then the person o expectileng tšhelete a kry tšhelete then wa o ka etsa tšhelete so re ne kopa gore le speed up le re thuseng ka di municipality tsa rona gore di small SMME di kgone di patole ka nako because of lona ya re bola mo tšhelete Go ahead. Ke a leboha. Ke a leboha. Ke a leboha. Next one, please, quickly. Thank you very much. a ge ba gole tšhaba saka ke na le bathata re selmaphosa ke na le bathata ke na mosebetsi a ke bereke ke ne kopa re selmaphosa mphe mosebetsi gona o bereka ke a sotla kotlu Ke a a ke na leboha. papa ke na mama ke a sokola Ke utlwile, ke utlwile. Okay, the next one. Let me be clear. For that line, I don't expect it to grow. I only expected 3 people to speak. Boo and that. Thank you very much, Honorable President. We want to take this opportunity to appreciate the acting Premier on the work that he has been doing on a borrowed time. My name is Khapa Lulubelo from the Northwest Amalgamated Business Forum. We want to, the National Treasury has confirmed that the 75% of the Northwest budget goes to outside the province. It goes to other provinces. Honorable President, we want to make a plea before you that we would, as the business people of the Northwest, would want the Northwest budget to be spent here to empower Northwest-based business people. The other issue is the issue of the national departments that are located here in the Northwest province, who are not necessarily giving the Northwest-based companies business here in the Northwest. We are pleading that the DBSA must have the database for the Northwest-based contractors, so that when they advertise their work, at least the Northwest business people must know that there are some work that is being advertised. No, ufeditse. Okay, Arukwane. Because I only allowed 3. As we always do in all the Imbizos, we always say for those who have not had an opportunity to raise their issues must go and write them down. There are officials there, have them written down, and they will be attended to, as we always do. So, Ntateo wa katiba entle. Kena wa uqetela. Buandat. Arukwaneng, I can only do mela or lebu. Samayang desking money, le dule fatshe, le bue le bona batho bano. Ke batla discipline joano, ke tlamelo re ke qete meeting o ka nako e ke buileng. Buandat. Ke a leboga mo presidente ke leboga ga mmogo le di ministera le mo premier wa Northwest le majoro wa Dr. Kenneth Kaunda. President, I represent Baruti, the whole South Africa. I'm the president of the Baruti in South Africa, up to Africa. But now the government partner le Baruti, and we've got numbers. We've got numbers. So we want government to come in with the resources, partner programs. There is a skills development, there's a gender-based violence program, and all these programs are legislated. So in Gauteng, the police have partnered with the churches for spiritual crime intervention. So we wanted other departments as well, transport on peace ambassadors for the roads, so that they can pray on the roads, so that they rebuke all the spirit that causes all accident on the road.
and the public works, and also the social development. They must come on board so that pastors can allow the ministers to come in their churches, on charismatic churches, evangelical churches, and Pentecostal churches. It's big numbers. So now I'm standing here for the entire country saying, government, come on board. Don't come only during the election time. When you campaign, you hold the baby and said, you looks like your father, but you don't even know the father. But all I'm saying, Mr. President, we need a government to come on board. Thank you. Thank you. Ke a leboha moruti. Thank you very much. Ke itse re batla ho bua ka matata a di councillors. A ke re le tshelo jwalo. Hore the councillors ba le tshwenya a ba etse mesebetsi ya bona. Ke itse Deputy Minister Pakstow o tla tlo tlhalosa gore a na re batla ho di councillors di sebetse jwang na. O tla bua hape le ka dintlu tse crackling and so on. DM Tau. Ka leboga President, a ke dumedise bagolo dumelang. Ke simolle ka tletlebo e tlhagisitsweng ke mme a re go na le neighbor ya gagwe e agile mo jarateng ya gagwe. A gona motho o nang le tokelo ya gore a ka berekisa dikgoka a tsene mo jarateng ya motho a ikagele ntlo ya gagwe. A go irilwe yalo re tlo kopa gore o ye ko council, go na le department ya building control, di inspectora tsa building control di tla tla di tse tletlebo eo di etele motho o e leng gore o tsene ko ga gago, so that ba tlo thusa motho gore a thube ntlo a e agileng mo jarateng ya gago. Sa bobedi ke gore re tlile le premier, acting premier Rre Maloba mo re kopane le di councilora kgotsa bo masepala kaofela. Re lebane le gore bo masepala ba bereka yang, mathata mo kae re a rarolla yang. Sa pele gore re bone go na le bo masepala ba e leng gore ba fitlhela tšhelete e leng gore e tlisiwa ke national government gore ba agele batho ditsela, di-sewerage, metsi yalo le yalo. Ba bang ba bo masepala ba tlholega gore ba ire mmerekong. So re dumelane gore re tlo thusana le bone gore ba ire mmereko wa bone. Re romile Municipal Infrastructure Support Agent e tle e tlo berekisana le bo masepala e ba thuse gore ba tswedise pele di-project tsa bone. Mo e leng gore ba tlholega tota re rile re tlatla re le rona re le department re tlo agela batho ditokelo tsa bone. Go sa nna le bothata ba gore a re na metsi, tšhelete e fitlhile e boetse morago. Re ra e fitlhile a re e berekise mo bathong ba e leng gore ne e tshwantse ba fitlhele. So re dumelane le Rre Maloi gore go na le project tse re di lebileng bo masepala ba re ba lebileng mo e leng gore re romela national government gore e tlo tswedisa pele di-project tseo tšhelete eo e sa boela morago. Sa bofelo ke gore re busy re compila di-project tse e leng gore a ise di fetswe. Go na le project tsa metsi, go na le project tsa dintlo, go na le project tsa ditsela tse e leng gore di agiwa e be di felela mo tseleng. So re ira list ya di-project tseo kaofela so that re berekisane le department tseo tse e leng gore di filwe mmereko wa project tseo. La e le gore dintlo tseo di agiwa ke masepala, re re province le national a bo tlo thusa gore ba feleletse di-project tse e leng gore a di a felela. Thank you very much, President. Ke a leboga DM Tau. Go ile ga ba le potso e nngwe e tsamaelanang le agriculture.
Minister Didiza ke tla go bitsa gore o tle ka potlako o tlo tlhalosa fela di-program tse re di etsang sa agriculture ha o fetsa moo re tla ba setse re kwala. A dumela Minister Didiza o tlo bua ka tsa agriculture ka hobane batho ba mo Northwest ba rata mmu ba batla ho lema and re bue gore re tlo ba thusa ka tsela efeng na. Sanibonani. Ninjani? Ngizocela nje President ngokusihlonipha nokusithoba. Ngisho ukuthi 2 days ago our MEC of Agriculture and Deputy Minister Squasha were here to engage with our farmers and the CPAs, and we promised that we are going to come back before the end of November to assist them on the issues that they were raising. If you would agree with me, President, let's proceed in that way. Thank you. I agree with you. Ke a leboga ke batlo leboga di minister ke le leboge kaofela lona ba botsitseng dipotso. Go na le mme o ileng a ema mo a re o batla go boloka ngwana wa gagwe. Pelo ya ka ile ya utlwa botlhoko gagolo gore hana le bokgoni le tšhelete ya go boloka ngwana wa gagwe, mme o tla thuswa. District mayor wa rona o tla mo thusa ka potlako. Ke kopa gore mme a bonane le district mayor wa rona ha re fetsa moo. Ke le leboge kaofela go tla ga lona in your great numbers. I will tell you now gore we've been holding Imbizos all over the country. This is by far the biggest Imbizo we have ever held. And thank you for being here, and thank you for making it such a successful Imbizo. I know for many more of you wanted to ask questions, to talk, but as we always say, there are so many of us, not everybody can talk. There are so many of you who have questions, not everybody will ever have the opportunity to ask questions because we just don't have the time. We started more or less on time, and we devoted a great deal of attention to the questions that you raised. Some questions may not have been answered. Empa le tla ba le ikutlwetse gore mosebetsi o etswang ke mmuso ke mosebetsi o feng na. Mmuso wa rona o a sebetsa. At a local level, re lokisa bo masepala ba rona. Gona mo re leng teng, district mayor wa rona le municipal mayor ba entse a pledge. Ba ile le nna ba nsainisa pledge eo ya district development model. Gore ba tla sebetsa, they are going to implement the district development model so that we have one plan that we are going to execute, and it will be linked to what the province has planned as well and what national has also planned. So there is a commitment, and as you heard from the Premier, the audit the audit are becoming better and better. Ghana, Northwest was one of those provinces where many of our municipalities were dysfunctional. The masipala tsa mona ne di sa sebetse sentle, tse ding tsa tsona ne di bodile. E le sebodu fela. Ra di tsosa di masipala tseo. Tse ding as di so eme sentle, maar we are working to strengthen them. Minister
Nkadimeng and Deputy Minister Tau are busy on a continuous basis. Le Deputy Minister Ngamashe usebetsa le mahosi a rona ba kopane before re tshwara pitswe. Le bona mahosi ba ntlhaloseditse gore no, they've had good engagements. Go dintlha tse ba ne ba na le tsona tse 100%, 80% have been solved. Go setse 20% fela. Lukile when we started, re ile ra tshwara pitso ko Mahikeng. Re ile ra re ha re etsa assessment ya ntho tsotlhe tse ileng tsa tlhagiswa. Ba reportile mo nna gore in various parts of the issues that were raised, 80% have been addressed and the others are being addressed. This is a government at work. We are working day in and day out to address all the challenges that our people are facing in all areas of life. Acting Premier Waruna the program which we have started here in the province. I'll talk about two. Northwest has always been a water challenge province. Wherever I've been in the Northwest, people have always complained about access to water. And the program Yahu Bulela Meitsi, Operation Bulela Meitsi, is solving that problem. Minister Mkunu, we've got 27 water projects that we are working on, and the dams are 90% or so full. That means we are now going to get on top of the water challenge. Some of you spoke about the water trucks. Kaobani, this tendency faba to meitsika the water trucks, and we are going to solve that as well. Rebata gore meitsi a thage mo di piping. Batho ba eso ba kry metsi ka tsela e tshwanetseng mo di piping. Census SA ya 2022 e tlhagisitse gore as we are now, pele batho ba bantsi ba ne ba sena access to piped water. Ha ne re simolla democracy ya rona, batho ba ne ba na le access mo metsi a tlhagang piping. There were very few. We've now increased the number of people who have access to pipe water to about 70%. Meaning gore batho ba eso yaanong ba kry-a metsi a e sa le ntho ele ya kgale ya gore metsi re tla kry-a ko nokeng. Yes, we are giving more and more access to our people to have pipe water delivered at the very least in their yards nearby, and at most we want pipe water in the houses. Mo batho ba dulang teng, mo batho ba robalang teng. And mmuso wa rona mo provinceng o simolotse le program e nngwe e bitswang gore Thuntsa Lerole. Through that, they are attending to the roads, they are attending to the potholes. Le kukwetse Minister Chikunga a bua ka yona ntlha eo ya gore yes, we have started the project ya gore batho ba be involved in all those processes, even as Minister Zikalala also explained. Ya crime, Minister Cela we tlhalositse sentle, and we are going to continue making further announcements about what we are going to be embarking on to deal with criminality, to deal with the zamazamas. We've got a clear plan, and the plan is going to pay close attention to those who have criminal intents and who do things that they shouldn't be. Approach ya rona yaanong, Minister
Deputy Minister Tau o buile ka yona, le Minister Nkadimeng o buile ka yona. Mo re bonang gore bo masepala ba tlholega go etsa mesebetsi e ba tshwanetse gore ba e etse, national government ya kena. Re a kena, re a ba thusa, re sebedisana le bona, we assist them, we support them, and some of the projects we give them capacity gore ba kgone go etsa mesebetsi eo. And ha re bona gore ba gananyana, we take over. Re nka over mosebetsi o ba tshwanetse gore ba o etse. Ka hobane re shebile gore batho ba haeso ba kgone o ba le bophelo bo bonagalang. Minister Nzimande o buile ka ya NSFAS. Ya NSFAS ya gore re fa bana ba rona, and I'm very pleased to hear for the seaters they are here. Le NSFAS is here. Re fa bana ba rona di bazari. Bao ba tswalwang ke batswadi ba senang bokgoni. Re ba fa di bazari ene le ikutlwetse it's up to 1 million. Re simolotse some years ago ka nako ya Ntate Mandela. Ele fell about 100,000. Se re fihlile to 1 million. Ke tswelo pele e ntle le go feta eo ya gore re isa bana ba rona sekolong, e tlile re ba isa university. E ya gore district enngwe le enngwe e be le college. It's one of the aspirational objectives that we have. Gore bana ba rona ba kgone go kena sekolo at a higher education level in the area where they live. Ha le ka sheba hantle ke tswelo pele e ntle gagolo eo ya gore we are bringing higher education closer to our people. So batho ba eso bao ba naganang gore no mmuso a gona ntwe e re etsetsang yona, ke batla gore le ke le dule sentle ko magaeng le nagane gantle. Ka hobane census SA ya 2022 e re ha re sheba hantle ka ya motlakase, ha ne re kena mmusong ka 1995 batho ba na le access to motlakase ba de ba le ko tlase. Ke le bolella nnete ha ke re we must and are the only country on the African continent that has made access to electricity to 94% of its people. A gona mmuso o mongwe o jwalo. And le gore re agele batho dintlo, re agile dintlo tse almost 4 million. A gona mmuso o ke o itseng mo Africa o nkang tšhelete le kanang le 160,000 e be e fa motho e be re go fa tšhelete e, re go fa ntlo mahala. And ntlo eo ha ba ilo ikala ba etsa valuation ya teng o tla kry-a gore setse e fitlha bo ba 300,000 400,000. A gona mmuso le ope mo Africa o etsa mosebetsi o pela o tshwanang le o. So bao ba reng mmuso a gona ntho e re etsetsang yona, ka nnete ba bua maaka, a ba bue nnete. Ka hobane mmuso o le ka dintho tse re di tlhalosang o ikemiseditse gore o ntlafatse maphelo a batho. Ba bang ba lona yes le buile ka ntho ya di sports ground gore dikolo tsa rona di na di sports ground. Ke nnete le mo le dulang teng a gona di sports ground, e mo programming ya rona eo yona e mo programming. Ba bang le buile ka jwala le di drugs le yona eo, it's on our program. We are going to be paying closer attention to it on an ongoing basis. Janong lona hantse le bua ka bo di councillors tsa lona.
Deputy Minister Tau o itlhalositse empa e re ke itlhalose ka tsela e. Re ntse re re ha di councillor tsa rona di sa sebeletse setjhaba. Nna ke re ha o kgethile o sa sebeletse setjhaba re tswele ka ntlo o tswe ka monyako. Ha o sa tswe ka monyako re tla go ntsha ka festere. Ka hobane gantle re batla batho bao ba itseng gore ba kgethilwe ba itse gore ba sebeletsa setjhaba. Le teng a ba itshebeletse bona ka bobona. Le ha ba hira batho ba ska hira ditsala tsa bona. Ka hobane ke ntse ke utlwa gotwe lona bana ba lona ba hirwe. Of course, mesebetsi ha e mengata, empa a re batle bao ba na leng ditulo tse ba kgethilweng mo go tsona ba be ba hira ditsala tsa bona kapo bana ba bona. Eo a ya tshwanela hore e etsiwe ho hang. Tshwanetse hore ha re hira batho re bule di-position tse batho ba kgone go i-applyela go bonagale gore o mong le mong o na le monyetla wa gore a ka apply-a a fumane mosebetsi. So batho ba eso se re fitile ho 4:30. Ke batlo le leboga gore le iphile nako gore le be mo. And ka di various municipalities tsa lona le di wards ke a leboga gore le ntshitse dintlha tse ngata tse so di tla sebetswa. Re tla re ha re boa gape re tla ba re tlhalosa gore a na re fitlhile kae ka ntho tse rileng la di tlhagisa mo. Nna ke a le leboga ke batla le dule le tseba gore mmuso o ikemiseditse, mmuso o ko etang pele o ikemiseditse gore o tla ntlafatsa maphelo a lona ka tsela tsohle tsa bokgoni ba rona. Ke a leboga. Ra leboga President. Re ka dula mo fatshe. Can we remain seated? We are calling the re tlo go biletsa ko pele majoro wa selegae Executive Mayor Gaba Katele go tla gore lebogela tiro ya letsatsi. Mme re ne re re pele ga a dira tiro ewa re itsise gore dio tse pedi tse di latelang go na le thulaganyo ya dijo, go na le 3 exit points ko ntle ga stadium, go na le dikgorwana tse 3 ha o tswa ka stadium. Mongwe le mongwe wa nyena o tla kry-a pakete ya gage ya dijo. Re na le more than enough go ska ga nna le stampede ra le kopa. For all the VIPs, the protocol officers will usher you to the holding room for your comfort air lunch. Ke kopa gore ke le leboge ka maitsholo le go tsaya karolo ga nyena. Ha majoro a fetsa ga ke tla ke bua sepe re tla be re lebogile gore kopano e tla be e tswetswe. Majoro dumelang bagaetso a ke tse tšhone bagaetso go kopa bagodi botlhe gore gate bone ba nne mo tenteng ba tla tlisetsa dijo ba le mo tenteng ba ske ba ya kontle bagodi botlhe. A ke tse tšhono e go leboga presidente wa rona Ntate Cyril Ramaphosa le team ya gagwe ka go tsenela kopano e ya PresidentialImbizo mo provinceng ya rona ya Bokone Bophirima mo sedikeng sa rona sa Kenneth Kaunda. Re leboge thata presidente gore be le bone go le botlhokwa gore le boe morago ga Imbizo tsa ntlha tsa ngwaga o fetileng. Ra lemoga presidente gore ditiro tsa go di go farafere
mme o kgonne gore o di tlogele gompieno o tlo go tlhola le rona re le baagi ba Dr. KK le province ya Bokone Bophirima go tla gore reetsa le gore netefaletsa gore ditiro tsa puso di tla tswelela. Ke rata gape le go leboga bakuduthamaga botlhe mo maphateng a farologaneng a puso le mo provinceng ya rona ya Bokone Bophirima re eteletse pele ke rre Nono Dumile Maloi ra leboga ntate Nono Maloi gore o bo re tshegetsa ka metlha go netefatsa gore ditiro tsa puso di a tswelela. Tota ga rena mafoko a go leboga boididi bo bokana ba batho ba rona ba sedika sa rona le province gore ba ba tswile botlhe ba tlile kwano go tla go fetisa ditletlebo tsa bone ba netefatsa gore tota pilediwa ya lwelwa. Ka o mafoko ke leboga le ba ntse ba gatisa tirelo e bora di camera go netefatsa gore dintlha tse di a fitlhelela le ko ba ba sa kgoneng go fitlha kwano ko Imbizong. Mme tota ke leboga le magosi ya rona a leng kwano re re tota tshegetso ya lona ra itumella makhanselara badiredi puso segolo se tonna baagi botlhe ba rona ba province le sedika sa Kenneth Kaunda ra leboga ra re a pula e re nele e tsamako le vumile enkosi.